of the 22nd edition of Miss Kerala. That's right, ladies and gentlemen. 1999 തുടങ്ങിയ മിസ് കേരള ഇന്നും അതേ ഭംഗിയോടുകൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വരികയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി 22nd edition. And Miss Kerala is every year organized by Impresario Event Management. 26 വർഷം ഇവന്റ് മേഖലയിൽ പൂർത്തിയാക്കി. So Miss Kerala, yes. അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. മിസ് കേരള ബ്രെയിൻസ് വി ഫൈനലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന കുട്ടികളല്ല ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത്. ലോട്ട് ഓഫ് എൻട്രീസ്. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത 25 ബെസ്റ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് സ്റ്റേജിലുള്ളത്. ദേ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 7 days. ഗ്രൂമിങ്ങിന് So true. So beauty, brains, elegance, substance, and confidence are some must-haves to win the pageant. We are sure that the 25 contestants that you are about to see here today have lots and more of the qualities we speak of. The judges will for sure have a tough time picking the right one. That's for sure. The judges is going to be your favorite and my favorite round because they are all going to be wearing traditional Kerala sari. Kerala സെറ്റ് മുണ്ടല്ലേ, സെറ്റ് മുണ്ടല്ലാണ് അവർ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മുണ്ട് നേരിയതും അതിൽ 2 പീസസ് ആണുള്ളത്. ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ വിത്ത് നേരിയത് ടക്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ബ്ലൗസ്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ആയിട്ട് വിത്ത് നേരിയത് വോൺ ഓവർ ദ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ. സോ അങ്ങനെ 1 കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ചോദ്യം, അതെല്ലാവർക്കും ഒരേ ചോദ്യമായിരിക്കും. അതിനുള്ള ഉത്തരം അവർ എഴുതുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ഗുഡ് ദെയർ ആൻസർ ഇസ്, we will be able to pick out our winners for the pageant. Absolutely. അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ ജഡ്ജസിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അല്ലേ? അപ്പം we are going to introduce our grand jury of Impresarios Miss Kerala 2021. Ladies and gentlemen, to begin with, he's a screenwriter, he's a producer, he's a director. Malayalam cinema, Tamil cinema, Telugu cinema, Kannada cinema, Bollywood. Yeah, but all these things are in one particular movie. He had carried all the movies in all these particular languages. One guy, one hero. The hero's name is Mohanlal. The movie's name is Drishyam. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome you, Srijitu Joseph. നല്ലൊരു കൈയടിയോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ, സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രീ ജിത്തു ജോസഫ് സാറിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സാറിൻ്റെ ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെച്ച് വന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് വി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പ്ലീസ് ജോയിൻ us ഓൺ ദി ജഡ്ജിങ് പാനൽ ഓവർ ദെയർ. സോ അതാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഹോട്ട് സീറ്റ്. ബിക്കോസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് അല്ലേ, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അവർക്കാണ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ. And having said that, ladies and gentlemen, we will now move on to introduce the second judge for you. She is an actor, a dancer. She's done her debut in the movie Velli Moonga. Adukudade, she is a Big Boss Season 2 top contestant. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the one and only Veena Nair. A round of applause to the extremely talented Veena Nair. Hello, gorgeous. Moving on, next we have a social entrepreneur at Weavers Village. She's the founder of Bhumika, a mascot for Sustainable Kerala, co-founder Save Rupees Per Mile. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcoming you, Shobha Vishwanath. നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടി തന്നെ we have Shobha Vishwanath joining us, and you're looking ravishing, darling. You're looking so beautiful tonight. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജഡ്ജിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒഴിവുവേളകളിൽ നമ്മുടെ കാർ സ്റ്റീരിയോയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹി ഈസ് എ ഫിലിം കമ്പോസർ, ഹി ഈസ് എ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, ഹി ഈസ് എ റെക്കോർഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ, സിംഗർ, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. ഹി ഈസ് ഓൾസോ റിസീവ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ ഫിലിം. No, his first debut film is Chronic Bachelor, and his other famous movies include Urumi, Pudhiya Mukham, Grandmaster. വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണ്, അത് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. So let's just go ahead and welcome the one and only Deepak Dev. Alright,
So, we have a female personality who is the founder and director of Chemanur Academy and Systems Private Limited. She's the vice president of TIE Kerala. She's the advisor to Women's Entrepreneur Network. She's the founding member Raising Our Voices Foundation and NGO. She's also a learning and development professional. സന്തോഷപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അനീഷ ചെറിയൻ. Our next grand jury member, she's a model, she's an actress. Her debut film is a super blockbuster, Home, which released very recently, 2021. And I very well know she started her career from the RAM ads and modeling. Calling upon Deepa Thomas. A huge round of applause for Deepa Thomas, please. Deepa, the lady in red is here. Hello, you look very beautiful tonight, darling. So you started your journey from a ramp like this years ago, and today you are here, and you are going to be an inspiration for all the girls backstage. So yes, over to you over there. Thank you, darling. And our next judge, ladies and gentlemen, who's going to join us on the stage is also a playback singer. He is a songwriter, composer, VJ, RJ. ഏതാണ്ട് 75 സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട്, അതും 5 ലാംഗ്വേജസിലുള്ള 75 മൂവീസിൽ. ആൻഡ് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഹി കമ്പോസ്ഡ് എ സോങ് ഫോർ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി. വെൽക്കമിംഗ് ഓൺ സ്റ്റേജ് അനൂപ് ശങ്കർ. A round of applause for Anup Shankar. So good to see you, Anup beta. Our next grand jury member, he's a dancer. He's a dancer, he's an actor, and above all, he's an Indian cricket player. Okay, I got some updates over here. Okay, fine, move on. There's a change in the list. Okay, fine. I would like to call upon our next grand jury member. She's a model, she's an actress, she's a dancer. She won Best Actress for a Tamil movie. Ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together in welcoming Inia. Inia has gotten a role in the movie Vagai Suduva, and അതിലിങ്ങനെ തകർത്ത് അഭിനയിച്ചിങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് Inia, and you're shining tonight as well. So lovely to have you. I would like to request you to join the judging panel. So ladies and gentlemen, നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് യു കൻ ആക്ച്വലി ഹിയർ ദം ടോക്ക്, യു കൻ സീ ദം ഇൻ ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വൈൽ ദേ കം ഹിയർ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദംസെൽസ്. സോ ലൈക്ക് വി സെഡ് 25 ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ദേ ഗോയിങ് ടു ആഡ് സോ മച്ച് ബ്യൂട്ടി ടു ദിസ് സ്റ്റേജ് ബിക്കോസ് ദേ ഗോയിങ് ടു ബി വെയറിംഗ് ട്രഡീഷണൽ സെറ്റുമുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളീയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റൗണ്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത കവിത സന്തോഷിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് we would like to invite the 25 contestants of the grand finale of Miss Kerala 2021. As I told earlier, our first debut ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. They're going to come over here. Give them the maximum cheer you can, the maximum noise which you can put, and God will bless you all. Ladies and gentlemen, a round of applause once again for all the 25 beautiful, stunning, gorgeous girls on the way to the ramp of Impresarios Miss Kerala 2021. All to you.
Ladies and gentlemen, the first round is a self-introduction round. And I think we have a contestant already, waiting to introduce herself. So let's go ahead and hear her introductions. Over to you. Good evening, everyone. Ellavarkkum namaskaram. I'm Durga Natraj. I'm 21 years old and I come from the land of letters, Kottayam. I'm a final year journalism, communication and literature student. I'm also a freelance content writer and EMCE. I believe in financial independence, so I started my own party planning business back in 2020. I'm here for both a personal and a social reason. Personally, because I believe this will be a starting point for my career, and socially, because I'm an advocate for a caste-free India. Through my personal experience and extensive research, I have come to realize that the only way to end caste system is to actually change caste reservation into economic reservation. I would like to use this platform to make my suggestion loud. I chose to become a journalist because I had a voice. And now I choose to become Miss Kerala 2021 because this is where my voice will be loud and clear. Thank you. That was a lovely introduction. Can we please have the next contestant introducing herself? Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. Ellavarkkum namaskaram. I am Gauri Nayar, 22 years old, currently pursuing law from ILS Pune. In Kerala, I am from Kollam, but I have done my studies mostly from northern part of India. I am an extremely passionate dancer and I equally love teaching dance. One of my biggest dreams in life is to start a dance academy and to help aspiring dancers achieve their goals. Being a daughter of a military nursing officer has taught me many aspects of life. It has taught me that women can take care or give balance to both their career and their family, both very beautifully. It has taught me and showed me that how compassionate they are about what they do. And the most important thing that I learned is that in life, things are going to be never constant. And because of which, there are going to be changes that are going to become. And it is on you to make those changes your strength. So I am here to inspire everyone to follow their dream. Thank you. Beautiful. Moving on.
warm good evening to you all. My name is Gopika Suresh. I'm 23 years young and I'm currently pursuing my master's in clinical psychology. Apart from being a mental health activist, I'm also keenly interested in changing the postpartum depression rates in our country with a helpline for young mothers very soon. Since I'm very close to my mother, I think it's important not just to celebrate the birth of a young child, but to also not ignore our mothers, without whom we may not walk the planet today. I describe myself as an individual with many interests, ranging from reading, writing, traveling, and sometimes solving quick puzzles too. However, I gained the drive for life from dance. Since I've been training in classical dance for two decades now, dance has gifted me with the greatest gift ever, which is the hard worker's determination. So I stand here with my eyes eagerly eyeing that crown, yet my feet firmly on the ground. This is Gopika Suresh, awaiting to be crowned Miss Kerala 2021. Thank you very much. Thank you, Gopika, for the lovely introduction. Hello everyone, I'm Livia Liffey, a 19-year-old BTech student in Amaljyothi College of Engineering and hailing from Ernakulam. You would be amazed to see me here if you would have seen me a few years back. An average student who is an introvert and absolutely terrified going anywhere near a stage. That I'm here is a testament that my parents are back me to move out of my comfort zone and my own curiosity to unearth my potential. Having existed in a shell, I know there are many countless others like me who strain against the shackles of fear that bind with them. And in forging my path through the unknown to find my potential within me, I wish to liberate these faceless, unknown others to discover their self-love, true self of theirs, not beside me, not beneath me, not behind me, but along with me. Thank you. Thank you, Olivia. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. My name is Nikaya, 25 years old, hailing from the cultural city of Kerala, Thrissur. I am an MBBS doctor and a trained classical dancer, always intrigued by the pageant and the fashion world. But why Miss Kerala? Because I want to bring public attention for compulsory implementation of sex education in schools. I would also like to spread awareness regarding the necessity of having a medical insurance, especially after the heart-wrenching effects of the COVID pandemic. As a doctor, my message has a limited reach, but with the title of Miss Kerala, my message will be louder and stronger. I truly believe women speaking up for themselves and for those around them is the strongest force that we have to change the world. Thank you. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൈയടി തന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ബോംബൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I'm Shreya Jose, 22 years, and I'm from Kollam. I'm a civil engineer, and playing piano is very close to my heart because it calms me and it's my mantra for my inner peace. I'm in line with the thought, for beautiful eyes, look for good in people, for beautiful lips, speak only words of kindness, and for poise, walk with knowledge that you're never alone. I try to give out my best, whether it be academics or extracurriculars. And I also believe it's just don't depend on our end results, but also our journey as well. Another thing which I really want to put into action is provide proper educational facilities for orphan kids, because my visits to orphanages during my school days really touched my heart. We can provide them food for one day, or maybe even two, but providing them proper educational facilities is going to make them independent, that they can feed themselves then on. I want to continue this in my capacity. So here I am participating in Miss Kerala 2021, trying yet another new endeavor with utmost happiness and gratitude. Thank you. Well, all the best to you, Shreya. Namaskaram. എൻ്റെ പേര് നിമിഷ. I come from the beautiful city of Bengaluru. My roots are from Thrissur. I'm in my final year of law school. I am someone who loves to research and get into the depth of a topic. And this ultimately led me to research about nutrition and home workouts during the pandemic. And I lost a total of 27 kilos. And I have been maintaining my weight for over a year now. Being a fitness and fashion influencer, I would be lying if I told you that fashion does not intrigue and inspire me every day. I aspire to be a criminal lawyer, and modeling and acting are my hobbies. I am not sure if there are many criminal lawyers in India who are also models and actors, but what I am sure is that I'm going to be one soon. My inspiration, Elena Fernandez, she is an American model and an actor, but she's also a criminal lawyer. How fascinating, right? To quote my role model, Oprah Winfrey, do what you think you cannot do. Try it, fail, try again, do better the next time. All those who do not try are the ones who are afraid to take the high ride. This is your moment. Own it. I work really hard to live up to this quote every single day. Thank you. Thank you, Nimisha.
Destiny is not a matter of chance, it's a matter of choice. The choice I made for myself. I'm a very shy and introvert person. Looking at that girl who usually used to express herself in front of mirror, to the girl who was afraid to communicate in a mass, look at me today. I'm not only walking, I'm talking in front of you. It's a huge achievement for me. On that take, a very good evening to one and all present here. I'm Jyotika, 19 years old, coming from Kollam, and a future aspiring doctor. I'm a simple girl with big dreams. I truly believe that your destiny won't let you until you thrive for it. Growing up, I was always closest to Amma. Amma taught me the meaning of selfless love. I always looked up to her. Today, I represent all the girls sitting in their home, thinking to achieve something. Trust me, if I can make it, go chase your dreams. Thank you. We're really glad that you're chasing your dream, Jyotika. Namaskaram. എൻ്റെ പേര് ഗായത്രി രതീഷ്, a 19-year-old from Kollam. Dancing and acting is my passion. After my 12th standard, I decided to give a shot for NEET 2021, now that I'm avidly waiting for getting into my medicine degree. I'm a very positive person that I never allow negativities to put myself down. Instead, I take it up as a challenge. Back in my school days, one of my teachers told me that I won't pass 12th. Taking it as a challenge, I not only passed 12th, but also was one among the toppers. And I'm on my way to one of the prestigious medical colleges. And I want to tell everyone that when people throw stones at you, don't waste your time throwing it back. Collect it and make an empire out of it, just like I did. No matter what your age is, where you come from, be confident, and the rest, the universe will conspire. Thank you. Thank you, Gayatri Ratish. A very good evening to each and everyone present here. My name is Nina Abraham and I'm 21 years old. I was raised in Bangalore and I'm originally from Alibi. I currently completed my degree in BA Vocational English and Journalism from St. Bergman's College, Chengnasheri. Talking about myself, from being the recipient of the Kerala State Award for being the best volunteer, to representing Kerala in the Republic Day Parade, I always strive to be myself and to enjoy each and every moment in my life. My ambition is to become a civil servant, an IPS officer, and I'm currently doing my coaching for the same. I am extremely passionate when it comes to dance and working out, especially weightlifting. And that's basically all about me. And if you want to know more about me, I'm indeed very interested in social service too, especially organizing and conducting various programs all throughout Kerala. I want to be known as that officer who's not just hardworking and dedicated, but who's also known to be the one
bold, beautiful, and brilliant. Well, that was all about me, Nina Abraham. Thank you. Thank you, Nina Abraham. The society needs you. Thank you. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഐ എം ഹിമ ജോർജ്, 21 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്, ഹെയിലിംഗ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ഞാൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സൈനിക് സ്കൂളിലാണ്. ഐ എം കറൻ്റ്ലി എ തേർഡ് ഇയർ BDA സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം മാർ ബസീലിയോസ് ഡെൻറ്റൽ കോളേജ്, കോതമംഗലം. I aspire to become an army officer and I believe in the motto, sky is the limit. ഒരു ടീച്ചർമാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫാഷൻ മേഖലയിൽ വരാൻ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും ബാരിയേഴ്സും ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ യു, ബ്രേക്കിംഗ് ഓൾ മൈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ടു ബി ഇൻ ദിസ് പാജൻറ്റ് ആൻഡ് ഫുൾഫില്ലിങ് മൈ ഡ്രീം. ഇനി എൻ്റെ ഹോബീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് ഇഷ്ടമാണ്, പിന്നെ ഇച്ചിരി വായിക്കും, ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സിനോടാണ് കമ്പം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ. താങ്ക് യു. Well, that was Hima George for you, ladies and gentlemen. നമസ്കാരം, ഞാൻ അന്ന സൂസൻ റോയ്. ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോതമംഗലമാണ് എൻ്റെ നാട്. ഐ എം എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് SH കോളേജ് തേവര, പെർസ്യൂവിംഗ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സയൻസ്. ഐ എം എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. എൻ്റെ ഭാഗം ചെറുതാണെങ്കിലും ഞാൻ കാരണം സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. Back in the day, I was insecure about everything because of being bullied in school. I was ashamed about who I was and who I was becoming. I transferred many schools, fought for my dreams and failed multiple times. But I am a fighter, and I'd rather die than give up a fight. And all I have to say is, your scars don't define who you are, but the way you fight your battles do. My ambition is to become a teacher, to help and guide and nurture students. Thank you. Thank you, Anna Susan Roy. Hi everyone, I'm Chandana Tennal, coming from Virinyalakuda, Thrissur. I'm an architect, an artist, and I'm about to pursue my master's in planning from CET Trivandrum. Being on a beauty pageant was something that I never dreamt of. When I stumbled upon this enormous opportunity, I realized I could use this platform to positively influence the life of others as well as myself. Being an architect, I want to ensure Thank you so much.
Good evening, everyone. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I am Noel John, a 24-year-old coming from Kodamangalam in the Ernakulam district of Kerala. I have done my graduation in law and currently I am pursuing my post-graduation in labor studies from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. During my spare time, I love to gaze the sky, play with my pets and listen to music. As Michelle Obama once rightly said, if there is one thing I've learned in life, it is the power of using your own voice. Having stood on this platform that has been a long-held dream of mine, I am here to use my voice for mental health, being a survivor myself. So I was diagnosed with anxiety and obsessive-compulsive disorder for a long time, but wasn't aware of it. That exactly is my point. Awareness is the key to prevention and half the battle done. That being said, I hope by sharing my story, I have put out the message that there is hope and that it is possible to achieve amazing things even while living with this condition. Thank you. Thank you, Noel John. And thank you so much for sharing your beautiful story with us. A famous quote by Ernest Dimnett goes, "Personality is the knowledge that we are apart from the rest of the universe." And this is the quote that I live by. Namaskaram, I am Abhirami Nair, a 22-year-old hailing from the bustling and beautiful city of Kochi. I'm a wall painter, and as an artist, I love to add happy shades to my walls, canvas, and to every little moments of my life. A passionate dancer who not only grooves to the rhythm, but also enjoys listening to it. I am currently pursuing my bachelor's in textile product designing from Amity University, Mumbai. I have been into modeling for the past 6 years, and I wish to carry forward and excel in it in future. Beauty pageants always fascinated me. After winning the title for Miss Bold and Beautiful 2021, here I am competing for my second pageant. Women who have been part of pageants are beautiful, not just from outside, but also from inside. They are women with power and who live with a mind to change the world and make it a better place to live in. I chose to be a part of this pageant with a strong determination to try and to bring about a change in this world. ഞാനൊരു മൃഗസ്നേഹിയും മൃഗം എന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും അയൽപ്പക്കങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന നിസ്സഹായരും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതുമായ തെരുവ് മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താനാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും പ്രചോദനം കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ തയ്യാറായാൽ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി കാണുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Abhirami Nair. Everyone present here. My name is Maria Stephen. I'm 23 years old, born and brought up in Cochin. I'm a graduate in mass communication and I'm preparing for my MBA. I've been modeling for various brands for about 2 years now. From a very young age, I've been very passionate about the fashion industry. I also aspire to be a top model. I love dancing, playing the piano, and listening to music.
Did you know fashion industry is the second most polluting industry in the world? My future plan after MBA is to start my own fashion brand that focuses on sustainable fashion that's designed and distributed and manufactured in ways that are eco-friendly. I strongly believe if you follow your passion, success follows you. And that's why I'm here today. Thank you. Well, that was Maria Stephen for you, ladies and gentlemen. My name is Gagana Gopal. I'm 20 years old, born and brought up in Dubai, but my native is the cultural capital of Kerala, Thrissur. I'm currently pursuing a bachelor's degree in sports science from Melbourne, Australia. I have been professionally trained in swimming for about 16 years and proudly hold a 3-time state record to the sport. I enjoy singing, dancing, going on long drives, traveling, acting, modeling, and of course, coaching. I believe each person has a purpose. And my purpose is not only to pursue my passion and interest of being in front of the camera, but also to create awareness and promote the importance of physical fitness. Being physically fit doesn't necessarily mean being a size 0 or skinny. Being in Kerala for over a year now, I've realized how less people are aware about the importance of physical fitness and how much more it has to offer. Physical fitness not only helps you lead a healthier lifestyle, it also decreases the risk of many, many diseases. So I intend to use this platform to reach as many people as possible for a better tomorrow in our community. Our mantra remains the same: health is wealth. Thank you very much. Thank you, Gagana. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ആവണി വിനോദ്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഞാനൊരു ഓപ്റ്റമിസ്റ്റിക്കും ഔട്ട്സ്പോക്കനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ്. ടു എൻജോയ് ദ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് മൈ മോട്ടോ. My hobbies include poetry and public speaking. A collection of my poems is soon going to be published as a book titled The Daydreams. Body shaming and bullying ഒരു ക്ലീഷേ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് തന്നെയാണ്, and it needs to be overcome. From my experience of being judged for the way I look and being deprived of opportunities, thinking that I lack talent because of my physique is what pushed me to be a participant of Miss Kerala 2021. To break the concept and stereotype of body shaming that is prevalent in every single industry and every single area. On the outside, that matters the most. It is not your body color, it's not your body weight, it's not your height or features that lay foundation to your talents, but it is what's on the inside. It is your inner strength and beauty that takes you to heights. Thank you very much. നന്ദി ആവണി. I firmly believe in what Michael Jordan once said: I can accept failures, but I cannot accept not trying. Namaskaram.
I am Aishwarya Padma, a 25-year-old from Kollam. I am a doctor by profession, currently preparing for my post-graduation. I'm also an actor, dancer, and a model. I'm very passionate about acting and dancing. I was always an active child. I have won various events in state youth festivals. Many people challenged my decision when I pursued my passion and acted in movies while I was doing my MBBS. Some think I'm crazy for doing that. Well, yes, I am that crazy girl who managed to pull it off well. It was never an easy road. Through the difficulties, setbacks, and judgment, I made it work with my hard work, perseverance, and my optimism. I want to inspire people to take along their passion no matter which road they may end up taking. Don't let anyone tell you that you cannot be something. Remember, you are limitless. Thank you. Thank you, Aishwarya Padma. The world needs more craziness. Thank you. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Good evening to one and all present here. My name is Ashika Ashokan, 23 years young, hailing from the beautiful land of lush green paddy fields, Palakkad. I'm a graduate in English language and literature, and what really makes me happy is pursuing my passion in acting. I can proudly say that I was a part of a few very talented movie crew, and that was always a fascination for me to take up a character which is no way similar to mine, express it to the audience and impress their hearts. That all secured. But I decided to take care of myself. And here I am right now standing in front of you with a lot of confidence, security, and independence. And I believe beauty lies in the eyes of the beholder. If you really want to see beauty, you'll have to need beautiful eyes. If you see through pain, you can only see pain. And my life and my success really comes from when I turn my pain into my power. And that's what I call the real meaning of life. Thank you so much. Thank you, Ashika Ashokan. Good evening, everyone. My name is Pearlswin Eliza Paul. I'm 25 years old, coming from the beautiful city of Festival, Thrissur. I was born in MP, brought up in Kerala, currently working in Bangalore as a graphic designer. Dream is something that you do not see in sleep. It's something that do not let you sleep. These are the beautiful words by APJ Abdul Kalam ji. It has always inspired me. So one day, when I pursue my acting career, I would love to win an Oscar. I know some of you might have really laughed, but people have always told me, a skinny girl can't walk the ramp. A skinny girl can't win an Oscar. A skinny girl won't win Miss Kerala. But my mom has taught me the other way. She has told me I can do it. I have it in me. So here I am, standing in front of all of you, with all my dreams at my first stepping stone. Today, Miss Kerala. Tomorrow, the Oscar. This is me, Pearlswin. Thank you so much.
Thank you, Pearlsvin. Good evening, everyone. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി സജീവ്. I am 24 years old. I come from Tiruvalla, which is in Pathanamthitta district. Currently, I am working as an associate test engineer at Bit Solutions Private Limited Technopark. My passions are dancing and anchoring. Besides being an engineer, I anchor shows professionally. I really love the feeling of being on the stage. I would love to describe myself as a person who yearns to explore new things in life. I strongly believe in the quote, leap and the net will appear. And I am a person who tries very hard to reach the pinnacle of everything that I aspire. So today, here I am standing before you as one of the top 25 contestants of the Miss Kerala pageant 2021. I really consider this pageant as a great platform for me to showcase my talent in front of a huge audience. Thank you and have a nice evening. Thank you, Sri Lakshmi Sajeev. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ അജല്യ കൃഷ്ണ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഐ എം 18 years old and a second year history student. I am very much interested in modeling and participating in beauty pageants. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മോഡലിംഗ്, ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി, ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡ് ഇതൊക്കെ അൺടച്ച്ഡ് ഏരിയാസ് ആണ്. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആർക്കും ഈ ഫീൽഡിലേക്കൊന്നും ഇതുവരെ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മെജോറിറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ തന്നെ അടുത്ത ജനറേഷൻസും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ബ്രേക്ക് ദ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്. സോ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ ഞാനായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വേക്കപ്പ് കോൾ. താങ്ക് യു. Well, that was Ajalya Krishna. Namaste, everyone. It's a known fact that you may not control the events that happen to you in your life, but you can definitely decide not to get reduced by it. Yes, I'm here because I chose not to get reduced by it. With whole lot of love and respect, ഞാൻ നന്ദന, 21 വയസ്സ്, കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. I'm an engineer by passion and profession, and yet to begin my new job as business technology analyst at Deloitte. My interests include dance, and other than that, I've been learning about investments in crypto and stock markets because I believe it is the future of digital investments. In my life, various circumstances and surroundings have made me what I am today. Since the day I can remember, my father had this crippling Parkinson's disease, due to which it greatly restricted his capabilities. From getting him to the hospitals even at midnight, to managing work and home, and to the time till the last month when he passed away,
It was always about shouldering responsibilities, but it was never compromising my opportunities that came my way. On another note, I've been bullied a lot because of a scar I have right here on my forehead, which you may not be able to see. So, I know how it is to be difficult, how it is difficult to be in an incomplete family and also to get bullied. So here I am on this prestigious platform representing the bold, beautiful, unstoppable lady who has put all her effort and passion into winning this pageant. Thank you. Well, more power to you, Nandana. Good evening, all. I'm Anisha Ranjan. I'm 24 years old, born and brought up in the city of dreams, Mumbai, now currently settled in my native Ernakulam from past 4 years. I'm a fashion designer by profession. I have keen interest in listening to music, traveling, dancing, fashion, and exploring different cuisines. Back in 2019, I weighed around 75 kgs. And now I lost around 25 kilos, following a healthy lifestyle. It wasn't about getting skinny, but getting fit. I was confident back then too, but then I realized healthy body results in healthy life. This weight loss journey has taught me that if you have the determination and willpower to achieve something in life, you'll definitely get it. So here I am, being the Miss Kerala 2021 finalist to challenge myself once again to bring out the best in me. Because I believe if you do not see the best in yourself, you cannot appreciate the best in others. Thank you. Thank you, Anisha. And she was the final contestant, and that is the end of round 1. Keralium, but not before you see all 25 contestants one more time on the stage. Vende? Adu vende? Ladies and gentlemen. You to give one big round of applause for the 25 finalists of Impresario Miss Kerala 2021. Well, ladies and gentlemen,
ലൈക്ക് വി മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ, ഓഡിഷൻ റൗണ്ടിൽ വന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസേ അല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട കണ്ടസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഗ്രൂമിംഗ് ഒക്കെ നൽകിയെങ്കിൽ പോലും all those 7 days they really paid attention. They were working really hard, and I actually secretly heard someone saying ഇതിൽ ചിലവരൊക്കെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഡെയിലി for those 7 days that they were groomed for. So we would like to show you all a little sneak peek into the grooming video of all of these contestants. ഒരു ചെറിയൊരു എത്തിനോട്ടം into the grooming that we offered to them. May we please have the video on the screen? Well, ladies and gentlemen,
ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലേക്ക് വേണ്ടി അവരെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നതിലുപരി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അവർക്ക് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ദെംസെൽസ്, അവർക്ക് നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂമിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദേ ഹവ് ഓൾ കം ഔട്ട് സോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. ദേ ഹവ് ഓൾ ബിക്കം really good versions of themselves, but for most of them this is just a beginning or a milestone in their journey forward. ഇനിയും ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രൂമിങ് സെഷൻ. 25 വ്യക്തികൾ, 25 പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന വേദിയിൽ എനിക്കൊന്ന് അവരുടെ ഒരു ചിയറും എനർജിയൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെക്കാട്ടിലൊക്കെ വൈബ്രൻ്റ് ആണ് അവരിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിൻ ചെയ്ത് ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു റിയൽ പവർ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും. സോ വൺസ് അഗൈൻ ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എ ഹ്യൂജ് ഹിറ്റ് ടു ഓൾ ദീസ് എക്സ്ട്രീംലി ടാലന്റഡ് വണ്ടർഫുൾ ജെനുവിൻ ഗേൾസ് ഹു ആർ ചേസിങ് ദെയർ ഡ്രീംസ് വെരി പാഷനേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എൻ്റർടൈനർ, നമുക്കൊരു entertainment സെഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. because we need a small kind of a entertainer. Yes, we will take a little break, but the girls will be back in an all new look. Indian traditional attire ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ question answer റൗണ്ടിന് വേണ്ടി അവർ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. So in order to give them some time to change and come back in an all new avatar, we're going to give them some time. Until then, we have an amazingly talented singer for you, ladies and gentlemen. Yes, I would like to describe him as a kid. ഞാൻ കിഡെന്നേ പറയുള്ളൂ, because I mean we have performed like abroad so many stages. ഒരു സ്മോൾ ഇൻട്രോ തരുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഐഡലിൻ്റെ ഒരു സീസണിലെ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളി. സരിഗമ ലിറ്റിൽ ചാമ്പിലെ വിന്നറായിരുന്നു പുള്ളി. ശരിക്കും സ്റ്റേജ് ഷോസിലെ ഒരു പട്ടാക്ക പെർഫോമറാണ് പുള്ളി. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിട്ട് എങ്ങനെ മാച്ച് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ ആൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ചാമാണ്. It's very addictive. So stay addicted, ladies and gentlemen, boys and girls and kids. Put your hands together to welcome. His name is Girish Vaishnav. Girish, a huge round of applause for the... Doing crazy dreaming.
പുഴയോരത്താകെ തിങ്ങി വിങ്ങും പൂമേഘം പൂതാനം പൂവാനും നെഞ്ചിൻ നാരവമായി കുട്ടനാടിനോളങ്ങൾ പുഴയോരം നീളെ നീളെ ചാടും തകതി നെയ്താരോ മഴമേഘം നീളെ നീളെ ചാടും തകതി നെയ്താരോ പുഴയോരം നീളെ നീളെ ചാടും തകതി നെയ്താരോ മഴമേഘം നീളെ നീളെ ചാടും തകതി നെയ്താരോ പൂവിളി പൂവിളി ആരവമായി കായലിനോളം തുള്ളും തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ തിത്തൈ തകതൈതേതോ 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 താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഹീസ് എ വെരി ടാലൻറ്റഡ് സിംഗർ. പ്ലീസ് give a huge hand to Mr. Vineet Mohan. Hi, good evening. ഒരു ഫാസ്റ്റ് സോങ് ആയാലോ? റെഡിയാണല്ലോ എല്ലാവരും? എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റെഡി? എല്ലാവർക്കും കൈയടി കേട്ടോ. Sokama, hey choli illa gym kanatama, hey mama, panama poi party panalama. Sokama, ozina oru gana padalama, ni vama, ni all night rosita. Duckle 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 block bus song na, duckle 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 area tanguma, duckle 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 tirpi potti vanguma, jolly illa jikamatama. Yo. So come on, hey jolly illa gym kanatama, hey mama, panama boy party panalama. So come on, osina borre kana padalama, ni vama, adu all night rosidama. നീളെ നീളെ ചാടും തകതി നെയ്താരോ മഴമേഘം നീളെ നീളെ விக்கல் 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 வந்தா தண்ணிய குச்சிடுமா சிக்கல் 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 நாக்கா ஒருமா ஒத்திக்குமா விக்கல் 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 வந்தா தண்ணிய குச்சிடுமா சிக்கல் சிக்கல் நிக்கல் நாக்கா ஒருமா ஒத்திக்குமா மாமா சீதா Mamacita, Lolita, ni vandalama, valalama, smata, kamita, ni yagarukku kaathu oru tata, Suvita, ni love konju share pannu neeta, Suvita, na eriyatha meeta, Dalita, ni vandalama, valalama, smata, kamita, ni yagarukku kaathu oru tata, Suvita, ni love
वो कुछ शरीयता सांजुमा चोली लाची का मतमा Hey, 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 hey. विकल 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 बंदा तन्ने कुछड़मा सिकल 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 नकावर ओतिकमा विकल 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 बंदा तन्ने कुछड़मा सिकल 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 नकावर ओतिकमा so come on Very good. Hey, so come on, hosina vorgana padalama nivama. Vikal 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 banda tanne kuchhidma sikal 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 nakavarma otikma vikal 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 banda tanne kuchhidma sikal 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 nakavarma otikma hey vikal 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 banda tanne kuchhidma sikal 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 nakavarma otikma vikal 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 banda tanne kuchhidma sikal 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 nakavarma otikma. Thank you. അടുത്ത പാട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്റ്റേജിൽ പാടുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ട്രിബ്യൂട്ട് ഫ്രം മീ ടു മൈ ഫേവറേറ്റ് ദീപക് ദേവ് സർ. ആദ്യമായിട്ടാണ് പാടുന്നത്. സോ ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആണ് സാർ കമ്പോസ് ചെയ്തതിൽ വെച്ച്. സോ മിസ്റ്റേക്സ് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. സോ പ്ലീസ് ഫോർഗിവ് മീ ഫോർ ദോസ്. I see a hero in you. I see my hero in you. I see a hero in you. You're my hero. Yeah, yeah, yeah. നീലാ നീലാ മിഴിയേ നീലാ നീലാ മൊഴിയേ ഒളിയും വിനയരുതേ ഇനി എൻ്റെ സുന്ദരി നീലാ നീലാ മിഴിയേ നീലാ നീലാ മൊഴിയേ നീലാ നീലാ മിഴിയേ നീലാ നീലാ മൊഴിയേ ഒളിയും വിനയരുതേ ഇനി എൻ്റെ ജന്മസഖി. I see a hero in you. I see my hero in you. I see a hero in you. You're my hero. Yeah, yeah, yeah. കണ്ണാടിക്കടമിഴി മുന്നിൽ പൊന്നണിഞ്ഞ തിരിനിയോ മായല്ലേ മായല്ലേ കളിവാക്കിൻ മുടയുടെ നാവിൽ മുള്ളു തന്നെ എന്നാലും തേനായി നീ തേനായി നീ പറയല്ലേ എൻ്റെ കാതിൽ പതിയെ നീ ഞാനല്ലേ ഞാനല്ലേ നിന്മാരൻ നറുനിലാ നിലാ മിഴിയേ നിലാ നിലാ മൊഴിയേ ഒളിയും വിനയരുതേ ഇനി
തളികയിലെന്നും നല്ല പാതിമലരാകാൻ വന്നു നീ മഴമേഘത്തലമുടിയോടെ എന്നെയൊന്നു പുണരാനായി നിന്നു നീ നിറമാടും മാരിവില്ലിൻ അരികിലോ നീയല്ലേ മായാതെ നിതാ മിഴിയേ നിതാ മൊഴിയേ നിതാ മിഴിയേ നിതാ മൊഴിയേ ഒളിയും ദിലേരുതേ ഇനി എൻ്റെ ജന്മ സഖി I see a hero in you. I see my hero in you. I see a Thank you for that. Okay, let's go for the next song. मेरे रूह का परिंदा भड़भड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए वे की करा एक बार को तसल्ली तो दिला दे झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे वे की करा पार बुलाया परवरदिगार बुलाया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा रोशन तैयार बुलाया सुन ले पुकार बुलाया तू ही तो यार बुलाया मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलाया परवरदिगार बुलाया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं भी मैं बाबू पकड़ंदी लब दी जन्नत की तू उड़े जहाँ मैं साथ मुड़ जाऊं तेरे कारवां में शामिल होना चाहूँ हम या तेरा शिके मकाबल होना चाहूँ बेकी करा रांझण दे यार बुलाया सुन ले पुकार बुलाया तू ही तो यार बुलाया मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद
ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹായ്. ഹലോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കോമ്പറ്റീഷൻ വൈബൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് പൊളിക്കാം. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ സാർ, നമസ്കാരം. ദീപക് സാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പാടാൻ കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ട്. കാരണം 2 പ്രാവശ്യം മൂപ്പർ തന്നെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓഡീഷനിൽ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, സാർ സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ തന്നെ, ഹിയർ വി ഗോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും കൈയടിക്കും. Come on. Unifimax, CN, Chempachito, y la matica, y para los Tishito Rio, Tishi Raurico. Momite malita, momite malita, momite malita, momite malita. Apeo, confirme sin esciuto con Ike, la Marta. Sempre vi para, 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 sempre vi para. Y la maloca seca que hay. Lleva, para. Y piova la mata, piova la mata. 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 Y para los Tenen, Ratusina, ok, ella. Para de bailar. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Ahora, CN, Tishito Rio, Tishi Raurico. Lleva que te iba, lleva que te iba, lleva que te iba, lleva. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Come on, get hand. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Cháu thuộc kể thôi chỉ mà nó tại nói yếu cha. I phema shi tu milma puto holy full ma yoja. Cái gì mình ba da yoji mo da ya yoja. Hira kan check in the yoja. Nani sara hai, na jelu noma itta saru unko sara hai. Wo bichi ki bojane oi shabe sara hai. Pami o misti chodin boja banin sana hai. Hero sana hai. Darin dabo, derisi robo. Hira no, you body know. Darin dabo, derisi robo. Hira no, you body know. Chicken matanga tika tika muka. What's that? Come on. Gangnam. On the set. Gangnam Style. Hey. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Be another no. Baby, I don't know. Joe, I don't know. Be the no. Be another no. Baby, I don't know. Joe, I don't know what I say. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Open Gangnam Style. Flops. Thank you so much.
നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോക്ക് സോങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എള്ളുള്ളേരി എന്നൊരു ഫോക്ക് സോങ് ആണ്. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക. ఎల్లుళ్ళేరి ఎల్లుళ్ళేరి మానినంగరే విరుజిపెట్ట గుండెకయ్య మానినంగరే ఎల్లుళ్ళేరి ఎల్లుళ్ళేరి మానినంగరే విరుజిపెట్ట గుండెపట్టే మానినంగరే మానినంగరే తెంగాటి కుమరినంగరే మానినంగరే తెంగాటి కుమరినంగరే என்ன கொஞ்சம் மங்கத்தி யாங்கு நங்கருக்கு என்ன கொஞ்சம் மண்கள் கொண்டா பூத்து நங்கருக்கு என்ன கொஞ்சம் மங்கள் கொண்டா மானி நங்கருக்கு என்ன கொண்டா மஞ்சள் கண்டா சிட்டி நங்கருக்கு மானி நங்கரே தெங்காட்டி கும்மடி நங்கரே மானி நங்கரே தெங்காட்டி கும்மடி நங்கரே மானி நங்கரே கும்மாட்டி கும்மடி நங்கரே மானி நங்கரே கும்மாட்டி கும்மடி நங்கரே ಅಗಲ ಬಂದ ನಾಪುಜಿ ಇಗಲ ಬಂದ ನಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಾವೆ ಬಂದಾನು ಎಳ್ನಲಿ ಪಡಟ ಅಗಲ ಬಂದ ನಾಪುಜಿ ಇಗಲ ಬಂದ ನಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಾವೆ ಬಂದಾನು ಎಳ್ನಲಿ ಪಡಟ ತಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನೆ ತಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನಾನೆ உள்ளு தண்ணியில் பாடு மாலை நகருக்கு முட்டி குத்தி நிப்பாடு மாலை நகருக்கு தானே தானானே தானானே everybody தானே தானானே தானானே தானே தானானே எள்ளுள்ளேரி எள்ளுள்ளேரி மாலை நகரே எள்ளுள்ளேரி எள்ளுள்ளேரி மாலை நகரே எள்ளுள்ளேரி எள்ளுள்ளேரி மாலை நகரே விருஜப்பட்ட குண்டு கையா மாலை நகரே தானே தானானே தானானே தானே தானே தானானே தானானே தானே தானானே தானானே தானே தானே தானானே தானானே கும்மா 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 கும்பாங்க 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 கும்மா 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 கும்மாலே கும்மா 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 கும்பாங்க Well, that was definitely a power-packed performance. Let's have one power-packed round of applause. ഇത്ര എനർജിയോടുകൂടി പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യടി ആയിരിക്കില്ല അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എവിടെ പോയി? ഗുഡ് ഈവനിങ് കൊച്ചി. ഹ്യൂജ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സോബറായി തുടങ്ങി തോന്നുന്നു. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എനർജി വേണം. ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓ ഇതിനായിരുന്നല്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ടൈം എടുത്തല്ലേ പോയത്? ഞാനും അതിന് തന്നെ പോയത്. ഇല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ക്രൗഡിൽ നിന്നൊരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിയർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് അവർക്കൊന്ന് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് വേണ്ടി വരാനാണ്. ഹ്യൂജ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് പ്ലീസ്. കയ്യടി മാത്രമല്ല, കുറച്ച് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും കൂവും ഒക്കെ ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് ഇസ് അവർ ഫാമിലി, ദിസ് ഇസ് മിസ് കേരള ഫാമിലി. സോ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. സെറ്റ് മുണ്ടിൽ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി? നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മലയാളി മംഗമാർ ഇങ്ങനെ നടന്നുപോയി. ദിസ് ടൈം ദേ കമ്മിങ് ഇൻ എ ഡിസൈനർ വെയർ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലെഹങ്കാസും പിന്നെ എന്താണ് ഗൗൺസും ആകെ കുറച്ച് തിളക്കമൊക്കെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ അധികം അങ്ങോട്ട് പുറകിലായി പോരുതല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ I think keeping glamorous is gonna be a full time job over here in India, I guess. അങ്ങനെയാണ് ഒരു Is it? I think so. Is it? Are you talking for yourself? No, I'm telling you about the whole community. Okay, right.
Alright, so we are here, ladies and gentlemen, at round 2. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ ലൈക്ക് വി മെൻഷൻഡ് earlier the contestants will be coming on stage. അവർ ലോട്ട് എടുത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജ് അവരോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും and they will answer the question and I think 1 minute or so. Right, that's the second round. And for this round, ladies and gentlemen, the costume, like we said, is Indian costume, and the lehenga and Indian costume, mostly lehenga, and the designer is the renowned Sandeep Srivastava and Ritu Goel, and their jewelry, the beautiful jewelry that they are wearing, is being sponsored by Novia Bridal Jewelers for this particular round. Okay, that's the KFL Couture collection by Sandeep Srivastava and Ritu Goel. So, ladies and gentlemen, boys and girls and kids of all ages, are we ready for the second one with all the 25 contestants live and loaded at Kochi, live for you? Ready, Allah? Ready ആണോ? ഞാൻ റെഡിയാ. അതെ ഇവര് റെഡി ആണോന്ന് എനിക്ക്. Lehenga. Alright, so once more they're back on stage, ladies and gentlemen. Can we please bring the gorgeous 25 finalists of Miss Kerala 2021? And here we go!
make some noise for the 25 finalists of Miss Kerala 2021 in all their glory and beauty. Well, ladies and gentlemen, we will now begin the question answer round. But before that, I think we should definitely call on stage the designers. Yes, the people who've toiled really hard to put together these wonderful costumes for the ladies tonight. Ladies and gentlemen, can we please go ahead on stage? Let's invite the renowned designer, Mr. Sandeep Srivastava. We also have Ritu Goel. And the jewelry partner is Novia Bridal Jewelry for this round. Let's hear it for the fantastic designers, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for this extremely talented collections by KFL Couture collection by Sandeep Srivastava and Ritu Goel. And a round of applause for all the 25 stunning, gorgeous girls. Alright, so ladies and gentlemen, we will now have a bowl with the names of all the wonderful judges, and each of the contestants will pick out the name of the judges whose question they will be answering. About purely bhagyanalle. ഇതൊരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. അപ്പം I would like to wish, we would like to wish good luck to each and everyone over All here. 25 of you, all the best to you. And നിങ്ങൾക്ക് you guys ഇഷ്ടപ്പെട്ട are- ജഡ്ജിന്റെ പേര് കിട്ടട്ടെ. അതെ, ഇവർ ആക്ച്വലി ഇത്തവണ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ്. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു ഫാന്റാസ്റ്റിക് ജഡ്ജിങ് പാനലാണ്. ഐ എം ഷുവർ they will rock, and someone is going to get me a bowl, I guess, With the names of With all the the judges, we will promise that we will get a nice fat round bowl. Yes, we Yes, have here it, we comes have the it. bowl. So we'll start from ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ? Over ആ here? സൈഡ്? ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ലേ? എവിടുന്നെങ്കിലും ആ? തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ? മതി. Oh, there. Okay. Okay, അപ്പൊ okay, അവിടുന്ന് okay. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സൈഡിൽ So നിന്ന്. So let's this is have from Nina Abraham, അല്ല? Nina Abraham, the aspiring IPS Yeah. officer. വാ, സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Not exactly, but I can give it a try. ജിതു ജോസഫ് sir. Nina, I request you to please take the head ramp. And do we have a mic for Nina? So there you go. All the best, Nina. Good evening, Nina. Good evening, sir. Are you tensed? I'm excited. But I'm tensed. I'm here for the first time, so, as a judge. So, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിലേക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പേരൻസിനോടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിന് കല്യാണം കഴിക്കണം, വൈ ഷുഡ് ഐ മാരി? ഓക്കെ,
സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, എന്തിന് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനുള്ള മറുപടിയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് നീന കരുതുന്നത്? ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി? So, good evening, everyone present here. Thank you, sir, for that question. Well, I do believe that marriage is all about understanding and compatibility between each partners. But in the present day society, it is strongly seen that patriarchy has not been, it still exists. It's not been, it's not vanished anywhere. So, because of this lack of equality which exists, where women are still scared to ask permission to her husband to work, so it gives us into a doubt that we want to work, we want to be equal. So this lack of equality is what I feel that we have a double mind in our mind that should we get married or not. So that's one reason I think, because the still existence of patriarchy is what I think, sir. And so I'm so sorry, can you repeat the second part? Do you think it's attitude, it's good for the society? Do you think it's good for the society? Well, sir, marriage is all about a person's individual choice, is what I personally believe. So I don't think a society has a say in it. So if a person really wants to get married, if she finds a compatible partner, definitely she should go ahead with it. If she wants to pursue her job, definitely go ahead with it. So don't see what the society says. If you want to get married, go ahead and get married. So I don't want to see if it's good for the society or not. This is what I think, sir. Okay, thank you. Thank you. Well, I don't know about you guys, but I personally love that answer. All the best, Neena. You were amazing. Thank you, Jitu sir. Moving on, next to Gayatri. We request you to take the head ramp and then call out the name of the judge. You can go over there and let us all know which judge you have chosen. Judges Gayatri, Ratish on the ramp. Anup Shankar. Well, this one goes to Anup Shankar over there. Hello, Gayatri. Congratulations for making it to the finale. I'm so happy to see you here. Thank you, sir. Your name, Gayatri, that happens to be one of the most powerful and the beautiful mantras in Hindu mythology. Yes. It's a prayer to the Lord Sun to give us intelligence in the right direction. So, India is a land where you come across so much of cultures, so much of beliefs, and so much of thoughts. My question to you is, many of the wonderful contestants, they were, expressing their views on lot of thoughts like sex education, educating a lot of things to the current society. My question is spiritual education needed in India? If so, what will be your thought on that? Thank you for the question, sir. First of all, മതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈൻഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാരിൽ ബോധമുണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സ്പിരിച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിലൊരു ഭാഗമാക്കുക എന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പ്രായത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തത വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു. That's nice to hear, Gayatri. ഒരു ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടി to my questions. What will be your definition of spirituality? ആത്മീയത എന്നത് താങ്കളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണ്? ആത്മീയത എന്നത് ഒരു ആത്മാവിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. So you mean realizing yourself? Yes. Thank you so much. All the best. Ladies and gentlemen, that was Gayatri, Ratish. Thank you, Anup Shankar, for this wonderful one. And that was Gayatri Ratish for you, ladies and gentlemen.
But moving on to the next contestant who will be answering, that's Jyotika. Jyotika head rampilekku chennu judge-inde പേര് announce ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Deepak Dev. Hi, Jyotika. Hello, sir. Good evening. Good evening. What's your definition on feminism, and what do you think feminism is all about? Thank you for this wonderful question. A very good evening to one and all. Feminism. ഈ വാക്ക് ഞാൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായിരിക്കും ആദ്യം കണ്ടത്. അപ്പം I thought that feminism is all about girls. Our term, I thought it's all about girls. But our textbookil ennodu parnathu it's equal rights given to boys and girls. When you have to raise your voice, opinion your choices, that's feminism for me. When you empower yourself, that's feminism for me. And most of all, be happy in who you are and be proud. That's feminism for me. Thank you. There's a small extension to my question, Jyotika. Oh, sorry. Are you a feminist? Yes, I am feminist. Okay. I opinion my choices and I stand for my choices. So I am a feminist. Thank you. Beautifully answered. Thank you, Jyotika, and thank you. That was a wonderful one from Deepak Dev over there. Moving on, this is Nimisha. Nimisha seems pretty excited about this particular round. All the best to you. Jeetu Joseph. Good evening, Nimisha. Good evening, sir. ഈ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൊക്കെ ലൈവ് ആണല്ലോ അല്ലേ? യെസ്. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്. അത് ഒത്തിരി ഒരു അൺനെസസറി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണോ? I want to know your opinion on this. All right. Good evening, everyone. Good evening, judges. I hope you're having a good time. Especially over the past 2 years, we have seen a drastic raise in our screen times. So earlier it used to be like 1 or 2 hours. Now it's, mine at least is touching 12 hours because 6 hours I spend on online classes itself. So currently, we are almost not given a choice other than to be in one of these social medias because most of the things are happening there. We are kept aware of most of the things. When I'm meaning by social media is I'm also referring to all these Zoom classes and Microsoft Teams. Classes are happening offline. So can we reduce it? It might take time depending on the situation of the world in the coming years. Coming to your second question, we are constantly comparing ourselves with other people, the perfect Instagram life. I am also a little bit of a Instagram influencer. I have quite a bit of following. So even me, I try to portray, other subconsciously or consciously, we try to put the good parts on social media, right? Not necessarily the bad parts. So what I can say is, don't go by the lives you see online. That's not the only thing that happens. We tend to not show you the entire picture. We don't tend to show you the bad side of social media. So how can you reduce it? Understand that they are also human beings. Accept them. When they show you their wrong side, accept them. Like,
don't backlash, don't go for behind the cancel culture. So when someone cries on Instagram, you'll be like, oh my God, why are they crying? So let's not do that. So അങ്ങനെ ഒരു acceptance കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ people will understand that, it's not all glittery. So that's how you can, as a person, you can put a check on your involvement in social media. പിന്നെ should these be banned? Absolutely not. This is a right to freedom of speech. I'm also a lawyer, so I am a great torchbearer of freedom of speech. Social media is a freedom of speech. Obviously, all rights come with reasonable restrictions. So you can't go around telling whatever you want. But yeah, but I don't believe you should ban social media at all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Nimisha, for that sharp one, and thank you, Jitisa, for getting into social media, the right one. Moving on, next we have Shreya Jose. I have Shobha Vishwanath. Hi Shreya, how are you? Hi ma'am, how are you? Looking lovely. Thank you. Okay. So, Naad, Kollam. Ade. And you really genuinely want to help the children, educate the children. Yes. It's just ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. So, ഇത്രയും, how old are you? I'm 22. 22. ഈ 22 ഇയേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? What was your contribution? Just I wanted to know. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. So, in my few years of life, I personally believe, apart from the personal development goals and achievements we have, we really have to be socially responsible. So I've been lucky enough from my school days and also during my college days, to organize some programs for orphan kids. We've been collecting food for them, we've been providing books for them, and also conducting small programs where we can make them happy and realize they're not alone, and make them realize their true worth. So I think we have to be really socially aware, and this is not just something to be spoken about, but I really want to take it in my future because the happiness really touched my heart. So if I give you a chance or opportunity to play the role of God, എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? I would, I won't change them from being orphans, I would let them realize their true worth, turn them into something very, something in a set to the society, provide them all the opportunities and make them feel empowered. Okay. Thank you. Thank you, Shreya. Thank you, Shobha, for that question. And now moving on. Next we have Livia. Hello, I have Anisha Cherian. Hi, Livia. Hello, The cream really goes well with you. thank you so much. Okay, let's imagine a scenario where you won a lottery and got 1 crore. How would you spend that money? And give me the priority. Priority, first priority, second priority, and third priority. How you would spend that money? Yeah, thank you so much. Firstly, I would use that money for my own family because charity begins at home. And next thing, what I would do is to invest in my business. I would like to start a food industry because I'm studying a food engineer. As a food engineer, I would like to help the people in getting proper nutrient food. So I would manufacture a factory. And thirdly, I would invest in stock, which is really new to me, but I would like to go for it. Thank you. You don't have any social, you
do you want Yes, to do ma'am. anything? That is by my business. I will invest in that with the money which I get. I would like to make the underdeveloped area give more nutrient food. And because I believe food is very important, and still the food what we receive, the crops, it's not received at the right amount with the right proper nutrients in it. So I would focus on that. So you want to be an entrepreneur? Yes. Okay, thank you, Livia. Thank you so much. Hi, hi. Here, don't leave. Okay, sorry. Do you think that is going to eradicate poverty? Poverty. Feeding people? To some extent, it can, because I believe that many don't get food, and that is first thing that keeps them back from making, being capable. So I believe that to some extent, like food, if I get to give food to others, obviously I believe that it can reduce poverty to some extent. But There's that's one not more only important thing. I think more than that, education. Yes, You know, education is educating important. children, that is what is Yes. going to eradicate Yes, poverty. that is also there. You're right, ma'am. Thank you. Looking lovely. Well, I think the contestants are giving such brilliant answers that the judges cannot just stop with one question. Anyways, before we move on to the next contestant, I think, all these lovely ladies can actually go to the backstage and just cool off a little, because we have some time. So thank you, ladies, and we will move on to the next contestant over there. The ones who are done with it, that's it. Yeah. And the others can spread down, and we will move with the next one. That's Mikaya, right? Veena Nair. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, മാം. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? No, I'm okay. I'm excited. എനിക്ക് ടെൻഷനുണ്ട്, സത്യമായിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, 24 മണിക്കൂറിലേക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വന്നിട്ട് പറയാണ് മോളോട്, 24 മണിക്കൂറത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഞാൻ തരികയാണ്, ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 24 hours-നുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Thank you for the question, ma'am. I think I would like to address about education. Like I mentioned, I want to bring about initiation of sex education. So I will make that happen. Along with that, I will try my level best to maybe not go through the syllabus myself, but appoint as many people as I can to take care of it. So that would be one thing that I want to do. Number two, I think I want to make sure that all the cases that has been pending, certain actions are taken against them, especially cases that has addressed about women. I think I want to make sure that some action is being taken against them, so that even though it's just 24 hours, I think a day can make a big difference. Those women who are out there will see that these cases are actually being addressed and there is an action taken against them, so they would want to come out as well. If they have suffered any abuse or anything, they would go and report it themselves. So that is the second thing I want to do. Thirdly, I would like to probably send a personal message to all my fellow Keralites about the excessive use of social media that we have nowadays. Everyone is after Instagram reels and videos, and I would like to tell them to, start making a change, starting from themselves. So I would just post a video without any makeup and tell those girls out there that it's nice to just be, without makeup for a while. And that way, I would also tell them to focus on not just their physical attributes, but to focus on their education and their character development. Because from what we can see, during the COVID pandemic, social media usage has increased a lot, and people, especially the young kids, they believe that what they see on screen is the real world. But sometimes it's not. So I would like to send a message saying that, telling all the adults to help those kids and help them build their character. Thank you. Good. Thank you, ma'am. Thank you, Mikaya, and thank you, Veena, for putting it across. Moving next, we have Hima.
Hema. Hello, ma'am. Okay. If there is one thing that you would like to change in this world, what would that be? For me, change means, well, male and female disparity that we see here. Patriarchy ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് എനിക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഫീമെയിൽ ആണെന്നും മെയിൽ ആണെന്നും മെയിൽ ഒരിക്കലും ഫീമെയിലിൻ്റെ മേളിലാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും വരാതെ എല്ലാവരും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഒറ്റ വർഗം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. So define women empowerment. What is your definition of women empowerment? വിമൻ എംപവർമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് മെയിൽസും ഫീമെയിൽസും. ഞാൻ പറഞ്ഞ സെറിബ്രൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീനെ പറ്റിയാണ്. കാരണം മെയിൽസ് ഇപ്പം നല്ലോണം ജോലി ചെയ്തു, അതേ ജോലി ഫീമെയിൽസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അത്രയും പെയ്ഡ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സെറിബ്രൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Cerebral opportunity is a very interesting terminology. So you're talking about gender equality in terms of getting equally paid, right? And patriarchy, what do you think, what is your perception about patriarchy today in Kerala, specifically to Kerala? പേട്രിയാർക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അമ്മമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അയ്യോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണം എന്നാൽ അമ്മ പറഞ്ഞ അതങ്ങ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത, എന്താ അമ്മ ഇച്ചിരിയുടെ സോഫ്റ്റ് അല്ലേ, രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് കേൾക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അച്ഛൻ എപ്പോഴും സുപ്പീരിയർ ആണ്, അമ്മ എപ്പോഴും താഴെയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാതെ അച്ഛനും അമ്മേനെ ഒരുപോലെ കാണുക. ഫീമെയിൽസ് ആയാലും മെയിൽസ് ആയാലും നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഓഫീസ് വർക്കിൽ മെയിൽസ് ശബ്ദം ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പേടിക്കാതിരിക്കുക, എന്താ പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അതുപോലത്തെ വോയിസ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So what is your solution to patriarchy, since it is creating a lot of issues for women? What is your solution? How do we change that? How do we change this concept of patriarchy? പേട്രിയാർക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. കാരണം ചെറുക്കനെന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് അവിടെ പേടിക്കരുത്, നമ്മൾ ശബ്ദം ഉയർത്തി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം. Raising your voice. Raising your voice. Okay. Thank you, Hema. Thank you so much. Thank you, Hima, and thank you, Anisha, for that very relevant question. We will now be moving on to the next contestant. So that's Anna Susan Joy for you, ladies and gentlemen. I have India. Hi, Anna. How are Hi, you? ma'am. I'm fine, ma'am. Okay. If you are the ambassador of Kerala, what are the values you promote? Thank you for the question, ma'am. Good evening, all. കേരളനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറായിരിക്കും. കാരണം ആസ് വി ഓൾ നോ കേരള ഇസ് റിച്ച് ഇൻ കൾച്ചേഴ്സ്. ഒരുപാട് കൾച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാടകമായാലും അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി, മോഹിനിയാട്ടം. പേഴ്സണലി ഞാൻ കലയോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് കല വളരെ അധികം ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ കലകളാണ്, കൾച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് കേരള ഞാൻ ആദ്യം വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കലകളായിരിക്കും. Okay, good. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Anna, for the answer, and thank you for the question as well. Chandana Tenda, I request you to please step to the head wrap. Veena Nair. ഹലോ. ഹായ്. ഹായ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്, സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്. Thank you. എല്ലാവരും സുന്ദരികളാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സുന്ദരിയോടുള്ള എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. മിസ് കേരള 2021 എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആവാനുള്ള 5 ക്വാളിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Thank you for the question, ma'am. Miss Kerala 2021 അതിൽ വിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്
എനിക്കൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ വളരെയധികം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടൊരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട്. ഐ എം എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗേൾ. ദ സെക്കൻഡ് തിങ്, ഐ എം റിയലി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കില്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഐ ക്യാൻ പെർഫോം. ഇപ്പം എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഞാൻ അവിടെ ഫെയിൽ ചെയ്താലും ഐ കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഓൺ മൈ സെൽഫ്. എനിക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. വളരെയധികം ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ പാട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യോ? ഷുവർ. I would love to do that. Can we play some music? Yeah. I'm not a dancer, but I will try. Good. That's Yeah, what we wanted to hear. Okay. With your permission, Chandana, this is Anup here, your jury. Yeah, sorry, sir. Yeah. Happy to hear you. With your permission, Veena. ചന്ദന തെന്നൽ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നെയിമാണ്. പ്രോബബ്ലി നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര് ക്യാരി ചെയ്യുന്നൊരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി tricky question. Okay, sir. There is a beautiful song written in your name. Can you identify the song? You carry the privilege of having one of the finest songs ever made in Indian cinema. That's nice. That's nice. That's beautiful. Actually, there is one more song which starts with your name. Is it a Tamil one? Is it a Tamil song? Of course, Rajesh. Is it Shankar Mahadevan song? You can't give clues. Okay, I don't know, sir. സന്ദന തെன்றலை ജന്നൽകൾ തണ്ടിത്തൽ ന്യായമാ ന്യായമാ காதலின் கேள்விக்கு கண்களின் பதில் என்ன மௌனமா മൗനമാ. Sabash. That's so nice of you. Thank you, sir. All the best, Chandana. God bless you. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പാടാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ. യു അച്ചീവ് ദാറ്റ്, സോ വി വെരി വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. We have a Noel coming up. From Chandana, we are moving to Noel John. Makes me go. Ladies and gentlemen. Inya. Hi. Hi. Looking gorgeous. Thank you. I love saris. You're looking tall and smart. Coming to the question, what do you think about the power of mind? Thank you so much for the question. Power of the mind. മൈൻഡിനാണ് ഏറ്റവും പവർ ഉള്ളത് ടു കൺട്രോൾ അസ്, ടു കൺട്രോൾ അവർ ബോഡി, ടു കൺട്രോൾ അവർ സോൾ. സോ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ്, വാട്ട് വി തിങ്ക്, എവറിത്തിങ് മൈൻഡിലാണുള്ളത്. സോ ഐ ബിലീവ് മൈൻഡിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പവർ ഉള്ളത് ഒരു പേഴ്സണെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും, their behavior, their thoughts, the things they do, everything. Thank you. Mind matters, right? Yeah, mind. Okay. Mostly, the important thing. Most Okay, important. thank you. Thank you. Thank you, Maria. And thank you, Inya, for that mindful one. Moving on. That's Avani, ladies and gentlemen. Inya. Hi. Hi, Good ma'am. evening. Good evening. What are the skills a woman should pursue in their life for success? Thank you, ma'am, for your question. So, a woman should always possess the skill of leadership, boldness, and confidence. A woman is considered to be emotionally stronger than man
And I believe that a woman can surely make a great leader. Boldness, at times like these, we can see that women are always a step behind men these days. And I believe that a bold move by a woman can surely take a great ahead than what she is right now. And confidence, I don't think a woman should anytime hesitate to stay or share whatever she feels. So confidence is something that she really needs, because a woman, when she expresses, and I believe an expressive woman is a strong woman. So to conclude, I can say that a woman should possess the skills of confidence, boldness, and leadership. Thank you, ma'am. Thank you. I like the answer. Confidence. That's what I also follow in my life. Be confident in your talent. Thank you, ma'am. That's good All to know. the best. Thank you, ma'am. Thank you, Avani, and thank you, Ini, as well. അഷിക അശോകനാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പോകുന്നത്. I got Deepa Thomas, ma'am. ഹായ് അഷിക. ഹായ് മാം. കോഴിക്കോടുകാരിയല്ലേ? ആക്ച്വലി അല്ല. അല്ല, പിന്നെ? ഞാൻ പാലക്കാടാണ് ജില്ല. ബോർഡറായിട്ട് വരും, മലപ്പുറം ബോർഡറായിട്ട് വരും. ഓക്കെ. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു ദാറ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഓരോരോ കോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ലൈഫ് കോട്ട് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ ലൈഫ് അല്ലേ? സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ലൈഫ് കോട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് യു ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് പീപ്പിൾ. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കോട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത്. ബ്യൂട്ടി ലൈസ് ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ദി ബിഹോൾഡർ. ഓക്കെ, സോ അത് വെച്ച് ഞാൻ മീൻ ചെയ്തത്, എനിക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യം നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമമായിട്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്നതിൽ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കും, ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഐ ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ് ഹിയർ. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഫ്ലോസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വൈ ഷുഡ് വി ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫ്ലോസ് വെൻ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് ലോട്ട് മോർ ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദം? So that's what my life quote is. So I seek beauty in every little things. ഒരു ചെറിയ ചിരിയാണെങ്കിലും, ഇപ്പം ഞാൻ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വാക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് മേക്സ് മീ സോ ഹാപ്പി. സോ ഐ വുഡ് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് എവറി ലിറ്റിൽ തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Thank you so much, Ashika. Thank you, Ashika, and thank you, Deepa, as well. We have Sri Lakshmi Sajeev coming up for the question. I got Deepa Thomas. Sri Lakshmi. Yes, Sri Lakshmi. How are you? I'm fine. So, ഇത്രയും contestants, like total contestants are 25 contestants over here. So, other than you, who do you think that who should win this title, Miss Kerala 2021, other than you, and why? Okay, good evening, everyone. Thank you for the question. Other than me, all 24 contestants are equally hardworking and equally talented. That's what I saw in my grooming sessions. All were equally confident in every aspect. I cannot choose one because everyone is unique. Everyone is different in their own values. Everyone has got their own values. Even I have got my own values. I have got my own values to win the crown tonight. So I cannot choose any one among the 24 contestants. I have to say that the most deserving has to win today. And also I believe in luck and fate, and definitely that also has to favor our hard work, definitely. Thank you so much. Wonderfully answered. Thank you so much, ma'am. Thank you, Sri Lakshmi.
നന്ദനയാണ് ഇനിയത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പോകുന്നത്. അനീഷ ചെറിയൻ മാം. Hi, Nandana. Hello, ma'am. You're looking really bright and beautiful. Thank you, ma'am. Okay. What is the number one leadership quality do you think that one person should have? And why? Yeah. ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു കോട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങട്ടെ. ദിസ് കോട്ട് ഇസ് ബൈ സദ്ഗുരു. ഐ എം എ ഗ്രേറ്റ് ഫോളോവർ ഓഫ് ഹിം. സദ്ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൺസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യോർ സെൽഫ്, ഓർ വൺസ് യോർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യോർ സെൽഫ്. സോ ഏതൊരു ലീഡർ, ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫേമിൻ്റെ ലീഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ആ മനസ്ഥിതി, അതോ ഏതൊരു അറ്റം വരെ പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി, അതാണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മറന്ന് നമ്മൾ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, Nandana, so what are you committed in your life? What is your number one commitment in your life? എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കുറച്ച് എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും കല്യാണത്തിന് ശേഷം 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ അച്ഛന് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. സോ ഇത്രയും അമ്മ നേരിട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷീ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് എ ലേഡി ഡിസേർവ്സ് ഇൻ ഹർ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മേനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിൽ ഓർക്കാറ്. സോ അമ്മയ്ക്ക് ബെനിഫിഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നു, അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. So your mother has influenced you the most in your life? Yeah. So are you saying that you are going to dedicate all that you do as a commitment to your mother? Is that what you're saying? Or do you have any other commitments which you want to fulfill in your life? ഞാൻ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അമ്മയായിരിക്കും. ഞാൻ എല്ലാം കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും അമ്മയായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കരിയറിനോടും ഞാൻ എപ്പോഴും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനോട് വളരെയധികം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറ്. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വിൽ ബി മൈ മദർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ കരിയർ ദാറ്റ് ഐ ചൂസ്. താങ്ക് യു. Okay. Thank you, Nandana. Thank you. Thank you, Nandana, and thank you, Anisha, as well. Anisha is the next contestant who will be answering a question. It's Deepak Dev, sir. ഹായ് അനീഷ. ഹലോ സർ. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ അനീഷനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലിടാൻ പോവാണ്. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് എന്താണ് അനീഷ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് എന്നോട് പറയണം. സിറ്റുവേഷൻ വേറൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ, ഇവിടെ ഒരു 1 week ആയില്ലേ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്, ആ 1 weekന് തൊട്ട് മുമ്പേ യു ആർ പാർട്ടിങ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം യു റിയലൈസ് അവിടെ ഉണ്ടായ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണിപ്പം. ബട്ട് വൺസ് യു ആർ ഹിയർ, ദെയർ സം ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ്. അപ്പോൾ ആ അത്രയും ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പം യു ഹാവ് എ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ സേഫ്, ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ടെസ്റ്റ് എടുത്തപ്പം കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് തിങ്സ് ഹവ് ബീൻ ഗോയിങ് വെരി വെൽ ഓവർ ഹിയർ. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അനീഷയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, ഇത് അനീഷയ്ക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ഷോ തുടങ്ങി. ഒരു 1 hour കഴിഞ്ഞ്, ഇതൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്, ഒരു 1 hour കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ പെട്ടെന്ന് അനീഷയ്ക്ക് സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നില്ല, ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അനീഷയുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോയ്സ് എന്തായാലും വന്നു, കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേനെ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിവിടെ മിണ്ടാതിരുന്ന് ഒരു മിഷന് വന്നതാണ്, അത് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ്.
അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഇംപ്രസാരിയുടെ അടുത്ത് പറയാം, ഐ എം അണ്ടർ ഗോയിങ് ദിസ് തിങ്, ഐ വോണ്ട് ടു ക്വിറ്റ്. ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും? Thank you for the question, sir. I would choose the second option because I'm not the person that ഞാൻ കാരണം കൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അപകടം പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല. Because I have seen, we all have seen what we have gone through the COVID situation, and I don't want anybody to be through because of me. Excuse me. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും പേരുടെ നടുക്കായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും കൊടുത്ത് കാണുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൂടെ? ചിന്തിക്കോ? Since I'm a positive person, I would think that അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്യും. എന്തായാലും ഇൻഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വേ ഐ വുഡ് നോ. അല്ല, ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് വരാനുള്ള സമയമില്ല, ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള സമയമുള്ളൂ. നിൽക്കണോ പോണോ? I would still like impresari events manager parayum until like they would have still like figure it out, no? Like I would go with them. You would leave it to impresario? Yeah, I would leave it to impresario. Fantastic. ദീപകേട്ടൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അമർ അക്ബർ ആൻ്റണിയിലെ പാഷാണം ഷാജി ഓർമ്മ വന്നത് എനിക്ക് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പോയോന്നാണ് മണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പേ ഫേസ് ചെയ്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഇട്ടത്. അല്ല 2 ആഴ്ച മുമ്പേ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് വന്നതല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് വന്നേക്കാം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഐ ഓപ്റ്റഡ് not to go for any shoot and be on quarantine to make sure that I'm safe, and luckily I was safe. Well, thank you, and thank you for the question as well. We're now moving to Ajalya Krishna. Deepak Dev sir. Ahalya. Ajalya. Hi Ajalya. Hi sir. എനിക്ക് അജല്യനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അജല്യ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ? അതെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ? എന്തും ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം. ആണ് ചെയ്യുന്ന എന്തും പെണ്ണ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നല്ലേ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നോ സർ. അങ്ങനെ ആണ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പെണ്ണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആണുങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയണം. ആ പറയാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചില ഹാർഡ് ഫിസിക്കൽ ലേബർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ വരുമ്പം ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അവിടെയും സംസാരിക്കുമോ? അല്ല അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുമോ? സോ ഫിസിക്കൽ ഇക്വാലിറ്റി ഫിസിക്കൽ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ മീൻ ലേബർ വർക്ക് വരുമ്പം അവിടെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു 50 പേർക്ക് ജോലിയുണ്ട്, അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് 10 പേർക്കേ ജോലിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പം 50 ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ 50 പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ആ ജോലി കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണോ? ഇല്ല സർ. ലൈക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ബോഡി വൈസ്. അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് മെൻ. സോ ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പം 50 എടുത്തോട്ടെ? 50 എടുത്തോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. 10 മതി. 10 മതി. ഓക്കെ. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഈ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയിൽ എന്താണ് അജല്യ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഫൊർഗെറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അല്ലാതെ എന്തൊരു
പൊസിഷനും സൊസൈറ്റിയിൽ ആണിന് കിട്ടുന്നത് പെണ്ണിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അല്ല, ഒരു പൊടി കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? സർ, അത് ഓരോ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏതൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും വേറൊരാൾക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സർ. ഞാൻ പറയാൻ ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഗുഡ്. താങ്ക് യു സർ. Thank you, Ajulya, and thank you, Deepak Dev, as well. Pearl Sven is up for her question next. ശോഭ വിശ്വനാഥ് മാം. ഹായ്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ പേര് പഠിക്കാൻ. എന്താ മീനിങ് അതിൻ്റെ? ആരായി കൊടുങ്കൈ ചെയ്തത്? വെൽ, എൻ്റെ അപ്പയാണ് എനിക്ക് പേരിട്ടത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം കുറേ അന്വേഷിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഗൂഗിളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്കിതുവരെ മീനിങ് കിട്ടിയില്ല. അതിന് ഞാൻ തന്നെ ഒരു മീനിങ് കൊടുത്തത് മുത്തിന് ജയിച്ചവൾ എന്നാണ്. യു ക്യാൻ ഗൂഗിൾ മീ, യു വിൽ ഓൺലി ഫൈൻഡ് മീ. ഇറ്റ്സ് റയർ. എക്സലൻറ്റ്. അതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. 21. ഞാൻ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു? ഓക്കെ, എനിവേസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചു, വീണ ചോദിച്ചു 5 റീസൺസ് വൈ വി ഷുഡ് ടേക്ക് യു എന്നുള്ളത്, വൈ വി ഷുഡ് ക്രൗൺ യു ആസ് മിസ് കേരള. ഗിവ് മീ 5 റീസൺസ് വൈ വി ഷുഡൻറ്റ് പിക്ക് യു ടുഡേ. Thank you for the question, ma'am. Good evening, everyone. It is a tough question. And അതിനാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. It is a tough question to answer. But when you tell me why I shouldn't be crowned tonight, I don't get any answers. Because I think I am very well prepared and equally qualified, just like any other girl. If I did not have my qualities, I wouldn't be standing on this stage. So I'm equally special, beautiful, bold. So superb answer, just like you're very beautiful. Thank you, ma'am. Thank you. Good luck. Thank you, Pearl Sven. ഐശ്വര്യ പത്മയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പോകുന്ന കണ്ടസ്റ്റന്റ്. Good evening, judges. My jury is Jeetu Joseph, sir. ആക്ച്വലി 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. രണ്ടിനും ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഗിവ് ആൻ എലാബറേറ്റ് ദിസ് തിങ്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ്, നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഒത്തിരി സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. സ്നേഹിക്കുക, മനസ്സിലായോ, ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരിക, അങ്ങനെയുള്ള പല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സ്വഭാവം അത് ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ there won't be riots, there won't be conflicts. Even if there is conflicts, there will be peace. Repeat, even if there is conflicts, There will be peace. there will be peace. We can attain peace. എന്താണ് സ്വഭാവം? എന്തായിരിക്കും ആ സ്വഭാവം? Thank you, sir. Good evening to one and all present here. I would say it is compassion. Compassion to others and compassion to yourself. അതുണ്ടെങ്കിൽ compassion ഉണ്ടെങ്കിൽ I think our problems എല്ലാം we can overcome. There's kindness and compassion. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് forgiveness അതായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയത്.
But if you are compassionate, Compassionate, you will you forgive. will For a- forgive. Okay. Now the second question. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ത്? What is the curse of our country? Biggest curse of our country? Thank you for the question, sir. I think നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോഴും പല കാര്യത്തിലും പിന്നോക്ക ചിന്താഗതിക്കാർ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം പേട്രിയാർക്കി ആയാലും കാസ്റ്റ് ആയാലും ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ആയാലും എവറിഥിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് we are seeing a lot of improvement. There is a lot of improvement. There is a lot of change, positive change happening. But there is still that നമ്മുടെ പഴയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാറാനുണ്ട്. അപ്പം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ആ മെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് മാറേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം. ഐ മീൻ ഇപ്പം ഞാൻ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ we have come out of it, പക്ഷേ എന്നാലും still we talk. There is a need of reservation, and there is discrimination based on it. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോഴും പഴയതെന്ന് തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളതാണ്. Okay, I'll take it. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Aishwarya. Gopika Suresh is up for her question. Veena Nair. ഹായ് ഗോപിക. ഹായ് മാം, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നല്ല ഡ്രസ് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. Thank you. ടീച്ചറുമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റും ഉണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? അത് നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് വന്ന ഫസ്റ്റ് വാക്കിങ്ങിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ലുക്കിംഗ് വാവ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗോപികയ്ക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു റൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതെന്ത് റൂളാണ്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരു റൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഈ റൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നൊരു തോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അത് എന്ത് റൂളായിരിക്കാം? അത് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റൂളായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ, ഒറ്റ ചാൻസേ ഉള്ളൂ, ദൈവം വന്ന് തന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു, ഈ റൂള് ഗോപിക വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ആവും. സോ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും? So thank you for the question, ma'am. I would like to break a rule in the education system. So in my school, we were restricted to just textbooks that our school provided. And those days, I didn't realize it, but today I realize that restricting myself to just those textbooks has weakened my knowledge, I would say. So if I were to break a rule, it would be that a student need not just read from those textbooks that have been given. Rather, they should have a wider knowledge that should be provided over the course of their education. That's one rule that I would break, that read beyond and learn beyond just textbooks that are provided. Thank you very much, ma'am. Thank you, Gopika. അടുത്ത contestant, Gagna Gopal. I've got Jeetu Joseph. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? Thank you for the question, sir. I think that a woman's most important quality a woman should have is bravery. I feel like she should always be brave and courageous and stand for what she wants. So I think that one of the best quality for a woman would be bravery.
അപ്പോൾ ഈ ബ്രേവറി കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അതൊരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന ബ്രേവറി കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്കാണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു പെൺകുട്ടിയിലുള്ളത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, trick question. I would think a quality that other people would benefit from, that if a woman had, would be I feel like the way she carried herself, at least for me personally, I felt like a first impression really matters. And especially for a woman, when a woman walks into a room, the way she carries herself really speaks for what kind of, and how she is going, like what kind of, how she presents herself. So I feel like a woman's best quality that she could give, or other people would understand by, is like the way she carries herself. What about caring? Caring and everything like women already have, but I feel like this is... Not every woman has. No, not every woman. But I feel like this quality is way more respected and understood. If a woman walked in confident and she walked in like she knew that, you know, she's got everyone in this room covered, then that's the best quality she could have. And no one else would want to come over her. Okay, thank you. Thank you. Hi. Hello, ma'am. Swimming champion. Congrats. Thank you. So, we always say that justice delayed is justice denied. What's your take on that? Especially in India. And you were born and brought up in UAE, right? So, what's the difference? Like, avadatte system, avadatte avaru, you know, right? How women are treated. Here, how women are treated. Not treated, but at least system whether നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഡിലേ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. Thank you for that wonderful question. I actually always have a lot to say about it. This is your golden opportunity. I feel like over here, women are always like, if there is justice, if a woman does need justice about something, it's always delayed. So I'll speak for Middle East because I was born and brought up there. If there was any problem or anything, a woman always felt safe around it any time on the streets. And no matter what happened, the action would be taken immediately. And so I'll give an example. Suppose a woman was walking around 12 at night with her girlfriends, coming late home from meeting her friends. If she felt some group of guys misbehaved with her and she immediately called the cops, the action would be taken immediately. In the opposite way, I feel like in India, it would be taken step by step by step by step, which would take years. And thank you. But I feel like the, justice should be given immediately. So you think that it's true? I think it's very true. It's time to change. Definitely. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതിന്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? I feel like they should give the justice faster. Thank you. Thank you very much. All the best. Thank you, Gugana. And the final contestant is now up for her question. Gauri Dev Arnair. Hello, Gauri. Hi, sir. Happy to see you here. Same here, sir. A very simple question. Yes, sir. ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ഇരട്ടക്ഷരം വരുന്നൊരു 5 വാക്ക്. ഇരട്ട അക്ഷരം വരുന്നൊരു 5 വാക്ക്. അച്ഛൻ, അമ്മ. Example is Sachan and Amma. അതിൽ 2 ഇരട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ട്.
അതുപോലെ ഇച്ഛ ഉമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെ. Sorry, sir. No problem. That's fine. That's fine. I just wanted to, make things a bit light. Okay, sir. My question to you is, what does happiness mean to you? So happiness means to me. Thank you for the question, sir. So every day I want to get up on my bed, and I want to feel happy about myself. I don't want to be stressed about anything, and I feel that in today's society, we have a lot of issues related to depression and a lot more other mental diseases because of this fast track life which we are having. I see my father. He has a job, a 10-hour job. Every day he comes up and he hardly has any time for us. And today I'm glad that he's there. This is the first time he's sitting there. And I feel that it's just not mothers, but our fathers also have a very stressful life. And as humans, we need a very less stressless life, and we need to start taking care of ourselves as well. That's what I personally believe. And other than that, I feel that being yourself around people, that's also very important for happiness. Thank you. Thank you, Gauri. Wish you all the very best. Thank you, sir. Thank you, Gauri Dev Nair. And I think with that, we come to a close of round 2 of the grand finale of Miss Kerala 2021. And thank you, judges, for all the fabulous questions. I hope you will be completely fine with our contestants. You are completely happy with them. You're ready with the tabulations and the marks. We'll be back after a very short break. You'll be entertained by Vaishnav Girish right now and his team right now. Couple of minutes. We are going to call it a night. Couple of minutes, really? Couple of minutes. I think it should take a little longer than that. Let's not be, liars. But we would also like to take a couple of minutes to thank Raman Priyanka, our makeup partner. We would like to thank Le Meridian, our co-sponsor, and our design and fashion partner, KFL Couture. And we would also like to, above all, thank each and every one of you, because we know it's a very long process, but you were very patient and encouraging. നിങ്ങൾ നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൈ അടിച്ചു, അവർ പതറിപ്പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൈ അടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു നന്ദി പറയാണ്. They really need that sort of encouragement. And to be honest, പലരും ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. So they need that kind of encouragement from all of you. Thank you so much for that. So that's it. We are coming up with the grand finale, the closure one, very soon. So this is Impresario presents Miss Kerala 2021 picture. Abhibi Baki here will be back. Thank you.
சென்றாலும் தொடுவானம் என்றாலும் நீ விழியோரம் தானே மறைந்தாய். உயிரோடு முன்பே கலந்தாய். இதழ் என்றும் மலர் கொண்டு கடிதங்கள் வரைந்தாய். பதில் நானும் தரும் முன்பே கனவாகி கலைந்தாய். பிடிவாய்தும் பிடி சினம் தீரும் மடி எழுந்தோம் எழுகோலம் இனிமேல் மழைக்காலம். மறுவார்த்தை பேசாத மடி மீது நீ தூங்கிடு. இவை போல நான் காக்க கனவாய் நீ மாறிடு. மயில் தோகை போல விரலுன்னை வருடும். மனப்பாடமாய் உரையாடல் நிகழும். விழிநீரும் வீணாக இமை தாண்டக்கூடாதென துணியாக சேர்த்து கடலான கண்ணானதே. மறந்தாலும் நான் உன்னை நினைக்காதனால் இல்லையே. பிரிந்தாலும் என் அன்பு ஒரு போதும் மறுவார்த்தை பேசாத மடி மீது நீ தூங்கிடு. Thank you. I know it's a really difficult decision and really important moment for the judges as well as the contestants. So even I am taking a risk and singing a comparatively difficult song. കുറച്ച് പാടുള്ള പാട്ടാണ്. സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഹിന്ദി സോങ്ങാണ്. പാട്ടിൻ്റെ പേര് കിൽ ദിൽ. ഓക്കെ.
महंगी है जिंदगी, कोई छोटा सौदा नहीं, ऊंची खजूर है ये, गमले का पौधा नहीं। हो जान भी ये तेरी नहीं, कल तक चली जाएगी, घर भी चला जाएगा जब ये गली जाएगी। गम के जी ले 2 दिन में जा ले, गम ही जी ले, पीना पड़े तो गम ही पी ले। तू यारा, यारों की यारी या जिंदा रहे, कि तारों की छाड़ी या मुक्ता करे, कि तारों में दाग। താങ്ക് യു. ഞാൻ നേരത്തെ വിട്ടുപോയൊരു സിംഗറുണ്ട്, എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ പേര് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ പുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. മിസ്റ്റർ ഫവാദ് അലി ഖാൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പുള്ളിയുടെ പേര്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സോങ് ഫവാദ് ഖാൻ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സോങ് ഇസ് ബൈ വിനീത് ഏട്ടൻ ആൻഡ് ഫവാദ് ഖാൻ. ഹലോ. Bollywood, Jollywood, very very Bollywood. Like a bad but a teen put a lily put. मेरे पीछे किसी ने repeat किया तो सारा मैंने दुनिया को मार धक्का. अय्याशी के मन में से खुद का ओढ़ना जाने ना, कंबल पे बचाए शर्म का ओढ़ना जाने ना, सिर पकड़
के घटा है कम वक्त छोड़ना जाना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मरना मरना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मरना आज सारे शान तारे बन गए हैं इसको लाए चल के बुझा के हमको बुला के चले हैं बाकियों नाता बीत के दिल लगी से ओढ़ना चलना कंबल पे बचाए शर्म का ओढ़ना चलना सिर पकड़ के घटा है कंबल छोड़ना चलना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मरना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मरना मरना ये जहाल है सवाल है कमाल है जनना जनना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल मरना पापरा para 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 Thank you so much. Okay, thank you so much. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടുണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയോ, നമ്മൾ ഈ ഗാനമേളയ്ക്കൊന്നും ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സോങ്ങാണ്. ഹമ്മ ഹമ്മ റെഡി? ഓക്കെ, ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ എല്ലാവരും ഏറ്റുപാടോ? സെറ്റ്? ഓക്കെ, then here we go. அந்த அரபிக் கடலோரம் ஒரு அழகை கண்டேனே, அந்த கண்ணி தென்றல் அழகு லத்து கண்கள் கண்டேனே. அம்மா 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 ஹே அம்மா 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 ஒரு பள்ளி தாமரையே உன் பாதம் தந்தேனே, உன் பட்டு தாவணி சரிய சரி நீது கண்டேனே. அம்மா Hamma, 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 hey, hamma, 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 hamma. சிலை போரும் வந்து அலை மோதியது, ஆஹா என்ன சுகமோ, பிச்சி போன் வீரர்களை தீண்டியது, ஆஹா என்ன இடமோ, சித்தம் துடி துடிக்க ரத்தம் துடி துடிக்க 100 விதமோ, அச்சம் நாளை அதை ஆளை கழுத்து பெண்ணும், ஐயோ தெய்வ பணமோ. அம்மா 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 அந்த அருவி கடலோரம் உன் அழகை கண்டேனே, அந்த கண்ணி தங்கள் அழகடுக்கு கண்கள் கண்டேனே. அம்மா 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 உன் பாதம் கண்டேனே, உன் பட்டி தாவல் செறிய செறி மீது
சொல்லி கொடுத்த பின்ன அள்ளி கொடுத்த பின்ன முத்தம் மீதம் இருக்கு. தீபம் மறந்த பின்ன பூமி நடந்த பின்ன கண்ணில் வெளிச்சம் இருக்கு. வானம் பிளந்த பின்ன பூமி நடந்த பின்ன சாரம் சரசம் இருக்கு. காமம் கலந்த பின்ன கண்ணில் வெளிச்சம் என்ன காதல் மறந்து கிடக்கு. அம்மா 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 ஏஹே அம்மா 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 அரபி கடலோரம் உன் அழகை கண்டேனே. அந்த கண்ணீர் தென்றல் ஆடைகளுக்கு கண்கள் கண்டேனே. அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 ஏ அம்மா 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 அம்மா. Thank you so much. ഹലോ, ഒരു സോങ് കൂടി പോവാണ്. ഒരു നാടൻ പാട്ടാണ്. എല്ലാവരും ഉഷാറൊക്കെ പോയോ? ഉഷാറൊക്കെ പോയോ? കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? നാടൻ പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സോങ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെ വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഈ സോങ് കൂടെ പാടാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സോങ്. ഒരു കൈതോല പായ് വിരിച്ച് പാടില്ലേ? കൂടെ പാടുവോ? കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറനെല്ലു പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനെ പവരും നിന്നമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ. കാതുകുത്താനെ പവരും നിന്നമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ. ആ ഏ ഓ ആ ഏ ഓ. കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറനെല്ലു പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനെ പവരും നിന്നമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ. കാതുകുത്താനെ പവരും നിന്നമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ. ആ ഏ ഓ ആ ഏ ഓ. കുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പിൽ കയറി പള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച് ആടിയാടിയപ്പവരും നിന്നങ്ങളമാര് പൊന്നേ. ആടിയാടിയപ്പവരും നിന്നങ്ങളമാര് പൊന്നേ. ആടിയാടിയപ്പവരും നിന്നങ്ങളമാര് പൊന്നേ. ആ ഏ ഓ ആ ഏ ഓ. കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറനെല്ലു പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്നമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ. കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്നമ്മാവന്മാർ പൊന്നേ. ഓ ആ ഏ ഓ. കാതുരുമ്മിക്കാരമുള്ളോണ്ട് കാതുകുത്തണ നേരം. കാതുരുമ്മിക്കാരമുള്ളോണ്ട് കാതുകുത്തണ നേരം. നോവുമ്പോൾ പച്ചില നോക്കിയിരുന്ന മതി എൻ്റെ പൊന്നേ. നോവുമ്പോൾ പച്ചില നോക്കിയിരുന്ന മതി എൻ്റെ പൊന്നേ. നോവുമ്പോൾ പച്ചില നോക്കിയിരുന്ന മതി എൻ്റെ പൊന്നേ. ആ ഏ ഓ ആ ഏ ഓ. കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറനെല്ലു പൊലിച്ച്
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ട്രാക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പാടാവോ? ഞാൻ കേട്ടില്ല ട്രാക്കിൽ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. Suresh. I'm 23 years young and I'm a Miss Kerala 2021 participant. I vividly remember how I came in yesterday as a very nervous yet excited participant, and today, as the day almost ends, I can see immense improvement in myself already. Ranging from all the grooming sessions that we had regarding anxiety, personality management, ramp walk, etc., I'm looking forward to creating a better version of myself in the coming days. Hi, my name is Nina Abraham and I'm a contestant for this year's Miss Kerala pageant. Today morning we started the day with a beautiful yoga session. Everyone was quite active and it was really an energy booster. Talking about me personally, I found ma'am's voice really calming and I really enjoyed it. It was a good booster for me. You're some kind of butterfly. Baby, you give
up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my air. She is an amazing person when it comes to what she does. And within a span of few sessions, I can already feel my walk has improved. Gagna Gopal, 20 years old. This is my first time participating for a pageant and I'm very excited. Today was our first day over here. We started off with a very nice, warm introduction by all the contestants. It was very, very nice. Durga Natraj. I'm from Kottayam. I'm 21 years old and I'm really having an amazing time. We had 2 sessions today. We learned how to do a catwalk in the right way. I'm Livia Liffey. I'm 19 years old. I'm coming from Ernakulam. So this is another big platform that I'm taking part in. Priyanka ma'am did us the training for walk and that went really well. Then we had a meditation session. That was something really new to me as I have not practiced meditation. കേരള ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പരിചയപ്പെടാനും അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകാനും അവരുടെ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. I'm 22 years old and I'm coming from Kollam. Today we had our introduction session which was taken by Priyanka ma'am, and then after that we had another session, yoga and meditation session with Murli sir. It was very nice and refreshing and I'm truly looking forward to what this competition has in store for me. To get ready. പക്ഷെ ആരാ ആദ്യം സ്റ്റേജിൽ വന്ന്? ഞാനല്ലേ? എവിടെയാ? Sat Shri Akal, Namaste, Assalamu Alaikum. We are back. Few more, not hours, couple of minutes, or couple more of minutes, right? Yeah, couple of more minutes before we reach that deciding moment. But before that, we have a couple of things to go through. The contestants will be back this time, and like us, they'll be wearing Western outfits. You're gonna see them in very dazzly, hot and sexy Western wear, right?
Absolutely. എന്താ പറയുക, ബാക്ക് സ്റ്റേജിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, like everyone is absolutely looking stunning. It looks like there's a party happening backstage. True. So the contestants are not just going to come here in their dazzling evening gowns, but they're also going to be answering one common question, but not all of them. ഈ റൗണ്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എലിമിനേഷൻ ഉണ്ട്. Only 5 contestants will from here on move to the final round where they will be asked to write down the answer for one same question. Same time ആണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് നൽകുന്നത്. I think we give them about 1 minute. Yes. 1 minute സമയത്തിൽ അവരവരുടെ ഉത്തരം എഴുതുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം they will be reading out their answer and they will be judged based on the answer that they write and read out. Simple enough. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, this is going to be a bit crucial because out of the 25, just 5 needs to step forward and come in front. Others also will join. Let's see, luck അല്ലെങ്കിൽ talent എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആരുടെയൊക്കെ കൂടിയാണ് 5 പേര് നമുക്ക് നോക്കാം. So once again, a huge round of applause each and every one of you over here, and also to all our lovely ladies, 25 people right there for there. We are gonna begin the final, the grand finale of Impresarios Miss Kerala 2021. Do you think we should wait for those 2 judges who are missing over there? That's fine. That's fine? That's fine. I can't really wait to see them. So let's just go ahead. I hope the judges will be joining us very soon. Anyways, we have time till they come on stage and take a walk. So here we go, ladies and gentlemen. For the final time on this stage, we are calling all 25 contestants of Miss Kerala 2021 Grand Finale. Now this might be the last opportunity to give the maximum number of hits to all these people. Here we go with the finale, Miss Kerala 2021. Here we go. Woo! Come on, this is the final round. You can make some noise for them. Come on, woo!
ladies and gentlemen, it is time to call upon stage the amazing, brilliant designer who put together their looks for this final round. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the famous Indo-American designer. She's a proud Malayali as well, Sanjana John. Now these fabulous outfits are by the Indo-American designer, Sanjana John. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Sanjana John, ladies and gentlemen, thank you so much, ma'am, for these gorgeous outfits. They're all looking absolutely stunning. Thank you. A round of applause for all these wonderful designs. And now what's next? This is gonna be truly a moment. This is going to be a deciding moment for many of the girls who are standing here because നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ നിന്നും വെറും 5 പേരാണ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ആ 5 പേര് എന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. Before that, we want to say that all of you were amazing tonight. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നന്നായി മത്സരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഇംപ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. So can we have one big round of applause for all the 25 of them, 25 gorgeous women on stage right now. Because the only challenge we have over here right now is like, a pageant show will always have a rules. 25 might come to 5 and then to 3 to 2 to 1. That's all the part of the game. That doesn't mean no one is up in the bigger picture or someone is on the lower picture. It's not like that. It's just the beginning of your journey, and this is going to be a fabulous journey. You guys need to be proud because you have just made it. You are here. You are the wannabes on the ramp of the Miss Kerala 2021. A huge round of applause for each and everyone, for the spirit, for the energy, for the power. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമെന്ന് വിചാരിക്കുക. We have the five. We have the 5 names with us. Do you want to go ahead and say the first name? Please, sir. Women empowerment, please. Really? You want to give the difficult part to me? Okay. Well, it is what it is. We have to say the 5 names anyways. So I'm just going to go ahead. So this is in no particular order. ഇത് അങ്ങനെ particular orderലൊന്നല്ല. 5 random names. ജഡ്ജസ് തന്ന 5 റാൻഡം നെയിംസ് നമ്മൾ ഓർഡറിലൊന്നുമല്ല വായിക്കാൻ പോവാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. പ്ലീസ് ടെൻഷൻസ് കൂടുതലും ജഡ്ജസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് they have gone through a tight kind of a decision. Because every time it is always like that. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അവരിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുമെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈറ്റസ്റ്റ് ജോബ് ഇസ് ലൈക്ക് ടു ജഡ്ജ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നല്ല ഉപമ. ഓക്കെ, so here's the first name, ladies and gentlemen. The first name of the final contestant who will be stepping into the 3rd round is Durga Nataraj. Durga Nataraj, please step forward. Durga. Congratulations to Durga Nataraj. You are now among the final 5. Okay, now make some noise for your favorite contestants. Okay, this is where we need maximum voice. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിയറിംഗ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ലൈക്ക് ഇവരെ കൂടുതൽ ഇവരുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിനെക്കാളും ഇതായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, among the next 4 നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേര് ഏറ്റവും ഉറച്ച് കേൾക്കട്ടെ. ഒരു പേര് ഉറച്ച് പറ, കേൾക്കട്ടെ. Okay. We're hearing Gagana's name. Okay. Full name? Gagana Gopal. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. Gagana is like very happy to hear that. Gagana Gopal is in. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ Gagana Gopal is in. Congratulations to Gagana. Now All right, more. so I'm just gonna give it to you guys because you're doing a fantastic job. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് guess ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Can we have one more name from the audience, please? Well, unfortunately, I'll have to go ahead and say a different name. I would like to call out Gopika Suresh. Gopika Suresh stepping forward as a 3rd finalist. So now we have 2 more.
I always love my audience. Public, you know, baat hi kuch aur hai. Public, come on. Next one. Huh? What's your name? Okay, I think he's saying go on. Ashika's More name. names, please. Huh? Huh? I didn't hear it. We're hearing Divya, we're hearing Ashika. More of Divya. Divya, is it? Livia, Lissy, Liffy, is it correct? Correct? Well, she's in. Livia, Liffy, ladies and gentlemen, is among the top 5. Livia Liffy. Now, one more. Oh, that pretty much leaves us with just one more slot on the final 5. And who is that going to be? Who is that going to be? Come on. Okay, we're hearing Pulsman from there. Any more names? What about the back? Yes? Anya. Okay. Yes? ഇവിടെ അവരുടെ പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരുടെ പേര് വിളിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. That's going to make them really happy tonight. But yes, I'm going to go ahead and call out the one name that is remaining. She is none other than Abhirami Nair. Abhirami Nair make it to the grand finale among the top 5. So these are the 5 who are going to contest for the Impresarios Miss Kerala 2021 title. A huge round of applause, The ladies top and gentlemen. 5 who have made it to the finals. But you're not there yet. The crown is about a hand's reach away from you. അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ദൂരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. ആ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. But before that, Yes. we would like to thank the Yeah, remaining contestants. we would like to thank the other 20 contestants. We'll be taking a short break with you, and you guys will be coming back pretty soon. We will need we'll you just back finish pretty something soon. with them. Because we do have subtitles as well. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും യുണീക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. So we will see you girls back shortly. All of you, those who didn't qualify, we will surely see you in some time. But for now, we're going to focus on these 5 gorgeous ladies and give them their question. And a huge round of applause to all the wonderful ladies out here. Thank you for joining here, and we'll be back with you soon. Five beautiful ladies, one kick-ass question, 1 minute, the clock will tick-tock. Let's see them, right? Clock ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് they need something to write on. So while we set the tables for you to write on, we would request you to head to the top of the ramp so that the world can see that what you have got in you is amazing and shining out there. അപ്പോൾ ഈ 5 പേരെയും നമ്മളൊന്ന് ഹെഡ് റാമ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് while we set up the tables or the desks for you to write on. So take your walk, girls. You can walk to the head ramp. Music. I love the fact that they're holding hands. ഈ ഗ്രൂമിംഗ് സെഷൻ്റെ ഇടയിൽ they have made some amazing friendships. കുറച്ച് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷേ ഇനി മുന്നോട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സൗഹൃദങ്ങളായിരിക്കും. ഓൾറെഡി അവർ ഇവിടുന്ന് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് അവേ. Yes, so as you return, I request you to occupy your positions at the table. So Durga, Gopika, Livya, Abhirami and Gagana. Are you all ready to hear that one deciding question? This one question is pretty much going to decide your fate tonight. Just tonight. I want you to keep that in mind. It's going to decide your fate for the evening, that's it. But aage bahut kafi dur hai. You have to travel so much farther. But this is going to be a deciding question for the time being. You all have 1 minute to write down the answer. We'll be timing you. I think we'll get
gesture from somewhere there when the time is up. I'm looking at Hari sir. Oh, we are supposed to time them. Do you have a stopwatch? I'm sure you all have. the difficult times will come with me. But that's fine. Are you ready? I'll take care of Yeah? it. Yeah. So keep your stopwatch ready because I'm going to read out the question from I my need phone. someone to cross-check as well. 1 sec. Pens ready? Okay, you can take off the lid from the pen. Atrayum cheyam. And yeah, you can all write down your names at the corner of the paper because I will be taking this paper back from you. So you can just write down the names at the corner of the paper, just your names, nothing else. And when the time gets over, we want you to immediately put your pens down, okay? No more writing after that. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയത് മാത്രമേ വായിക്കാൻ പാടൂ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. Okay, just read out what you wrote and I think we'll understand because ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? We'll understand. So that is the point. We want to keep it very short and brief. It's all about how well you can function in that 1 minute under all this pressure. Ready? എവിടെ എൻ്റെ ടൈമർ എവിടെ? The timer is back. No, I was just checking the correct stopwatch. No? Okay, thank you so much, Rajesh, for being so sweet. But we'll go ahead and give them the question. Okay, Well, here we go. Go on. So, ladies, this is your question. Listen to the question first and then start writing. In the current scenario, unfortunately, there are lots of drug abuse and related issues happening. According to you, who should be responsible for these kind of activities? Is it the government authorities or the society or is it you? ചോദ്യം മലയാളത്തിലും പറയും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ദുരുപയോഗത നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ന്യൂസായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ശരിക്കുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ്? അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണോ? അവരാണോ അത് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയാണോ, സമൂഹമാണോ, അതോ നമ്മൾ തന്നെയാണോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. വി ആർ ഗോണ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ടൈം. Your time starts in 3, 2, 1 and go. Five, 4, 3, 2, and 1. Pens down, please. All right. So I'm sure you've all written fantastic answers and we would want to hear you read it out. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക. We're just gonna step a little closer to you so that we can see what you have written. Do we have a mic for the ladies? So we're gonna start with Abhirami Nair over here, who's written just a little. Yeah. Let's go ahead and hear it. The person responsible for this is only you, because it's you who decides what is right and wrong for you. We are all mature enough to understand the right things and wrong things for ourselves. Thank you. Do you like the answer? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കൈയടിക്കുക. 1 മിനിറ്റിൽ അവർ എഴുതിയതാണ് ഈ കാര്യം. ഓക്കെ, അത് ചിന്തിച്ചെടുക്കുക, അതിനുശേഷം അതൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതുക, വായിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക. അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ? No more additions. That is a perfect pitch from the script. And now here. We're going to move to Gopika Suresh now. Gopika, your answer would be? I believe that education of any kind begins at the school level. Like sex education, I feel anti-narcotics education too should be compulsory and spoken about at the larger scale in order for children to realize its side effects at a young age. Thank you. Perfect. Thank you so much, Gopika. I'm surprised you can write that fast. Perfect over here. Now moving to Gagna. Yes, Gagana, your mic is over there, and here you go. I think the person that should be blamed is you, like ourselves. No one can be blamed.
It's the individual's choice to use it. No one is forcing them or giving it to them. Each person makes their own choice to use or abuse themselves. Not the government, not the society. Thank you. Lovely, lovely. So that was Gagana's answer. And we have Durga Nadraj reading out her answer now. We are all blessed with a conscience, and we always have a choice. We know cases of drug recoveries, which proves there is always a choice. We decide our path, so education is the only way. Wonderful answer. And we're going to hear it from the final contestant over there. Perfect. And moving over. Livia. I believe the responsibility is towards oneself, because we are the ones who make and define our life. And the most important of it is to make a quality life. Thank you. Thank you all the extremely talented, the 5 grand finale contestants for the wonderful completion of this task. A huge round of applause at this. Huge round of applause for that, because I think for a question as complicated as that, വളരെ impressive ആയിട്ടുള്ള answers ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. വളരെ നന്നായിട്ട് think ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആ ഒരു മിനിറ്റിൽ we're really impressed with all of your answers. Big round of applause to all 5 of them, ladies and gentlemen. And that's all from this particular round. We can go back to the stage and come back in a more dynamic way right now. So thank you for being here. Thank you once Give again. it up, ladies and gentlemen, for the 5 finalists. So well, we are now left with the just grand finale one. We got 3, the main winners, the subtitles and the major announcements are going to come back, but the judges are tabulating all the results. Vaishnav will come back over here for a few minutes and will be back for all those things you have been waiting for. Hello. Yes. Just a few minutes. ഇനി വേണമെങ്കിൽ പറയാം, couple of minutes അല്ലേ? Yeah, we just need to tabulate the results, and we already know the winners of all the subtitles. We know, അല്ലേ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം. So we're looking forward to that and the crowning ceremony. അപ്പോഴേക്കും ഈ ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരഞ്ഞിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഫുൾ എനർജി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം. എവിടെയും പോകരുത്, നിങ്ങളൊന്ന് പവർ പാക്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം, because we're nearing towards the end of the grand finale of Miss Kerala 2021. So we request all of you to get ready to hear all of that. We'll be back soon. Fasten your seat belts. Thank you. Okay, Rajesh പോയിക്കോട്ടെ. I don't know, he's gonna come back. But before that, I think it is only proper that we hear it from the judges, അല്ലേ? ഇത്രയും നേരം അവരുടെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ബിഹേവിയേഴ്സും എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ 25 കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് തരാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പാനൽ, വെരി എമിനന്റ് പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസിൽ നിന്നും ഒരു 2-3 പേരെങ്കിലും വേദിയിലെത്തി നമ്മളോടൊന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ കോൺടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിലയിരുത്തി ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇഫ് എനിബഡി വുഡ് ലൈക്ക് ടു come forward and give us a combined opinion. I know you've been sitting there for quite some time. You all look very comfortable and cozy there. So I'm really sorry to do this, but may I please request Jitu sir idengane kaanikunathu. She's been asking quite a few number of questions alle. Then ആരെയാ വിളിക്കേണ്ടത്? Okay, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ജിത്തു സാറിനെ വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരൊന്ന് കൈയടിച്ചേ. So please, we would love to hear it from you. നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ജിത്തു സാർ കാണുന്നത്, വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ സർ? പ്ലീസ്. Ladies and gentlemen, a round of applause for our beloved director Jitu sir. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ദൃശ്യം 2 റിലീസാവുന്ന ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ഓൺലൈൻ അത് കാണാനായിട്ട് ഫുൾ സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, എന്തൊരു ബ്രില്യൻറ്റ് മനുഷ്യനായിരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഓവർ ടു യു സർ. I'm really sorry to disappoint you. വലിയൊരു
വലിയൊരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻറ്റിനകത്ത് ഒരു ജഡ്ജായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ ടെൻസ്ഡായിരുന്നു. കാരണം ഒരു കുറേ 25 പെൺകുട്ടികളല്ലേ, 25 പെൺകുട്ടികൾ ഒത്തിരി സ്വപ്നമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. വിവരമില്ലാതെ ഞാൻ വല്ലതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഡ്രീംസ് തകരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനും നല്ല ടെൻഷനിലായിരുന്നു. എനിവേ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. എല്ലാവരും വളരെ വളരെ സ്മാർട്ടാണ്. വളരെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അവരുടെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ചും ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്. അതവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, ദാറ്റ്സ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, ഹൗ ദേ ആർ ഹാൻഡ്ലിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇത് ഞാനവർ ചിലരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് മുമ്പ് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നമ്മളോട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ല, ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായൊരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ടും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്കും ഈ 25 കണ്ടസ്റ്റൻസും വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല സ്മാർട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഭയങ്കര ഒരു ക്ലോസ് മത്സരമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു 25 സെലക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ. അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 5 പേര് വരുന്നു. ഇനി അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. എല്ലാവരും കഴിവുള്ളവരാണ്, എല്ലാവരും സ്മാർട്ടാണ്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനറിയില്ല. അറിയാവുന്നവർ വേറെ ശോഭയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ശോഭനെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വിളിക്കാം. അത് മാത്രമല്ല ഇവർ പലരും സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട് വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും കുറേ പേരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഇവരെ എങ്ങനെയൊക്കെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് സാറിനും ഒരുപാട് ചിന്തകൾ. പക്ഷേ ഒരു സിനിമാ സ്വപ്നം കണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ലുക്സും പേഴ്സണാലിറ്റിയും അതും ഇതും ആയിട്ട് അഭിനയത്തിന് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ്സ് ടോട്ടലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. ബട്ട് അത് എന്താ പറയുക, അതിലേക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരിത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മോഡലായാൽ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗുഡ് ആക്ടർ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു പ്രിഫറൻസ് വരും തീർച്ചയായിട്ടും. നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Well, thank you so much, sir. That was very sweet of you to come up all the way. ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ദൃശ്യത്തിന്റെ 3-ാം ഭാഗം എപ്പോൾ വരും? വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട്. You took him on the spot. സിമ്പിൾ അല്ല. അല്ല, അത് ആക്ച്വലി അത് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിന് പോയി. ഞാനത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വിളിച്ചെന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു. സോറി. രാജേഷിനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടേ നടക്കും. എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല. ഐ വിൽ ട്രൈ. You should sir, because I mean എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ പറയുക, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ശരിക്കും മിസ്റ്ററീസ് ഉള്ള ശരിക്കും കഥകൾ ജിത്തു സാറിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡിറ്റക്റ്റീവ് മുതലേ ഉള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂ. യു ആർ ലവ് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പേര് തന്നെ ഞാൻ അടുത്തത് വിളിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു ഡിസൈഡ്. ലെറ്റ്സ് കോൾ വൺ മോർ ജഡ്ജ് ടു ടെൽ us what they think about the contestant. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശോഭ വിശ്വനാഥിനെ തന്നെ വിളിക്കാം അല്ലേ? Can we please have the gorgeous Shobha Vishwanath? She had quite a few questions to the contestants. ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തി രണ്ടാമത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കായിരുന്നു. So I think she's got quite something to share with us as well, right? Can we have a round of applause for Shobha Vishwanath, please? Hello. Hi, beautiful. നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ ഇങ്ങനെ ലഘു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ്. Okay, so what did you think about honest opinion about our 25 contestants and how did you come to that conclusion? 5 പേരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, എങ്ങനെ ചെയ്തു ആ വലിയ ടാസ്ക്? I must say 10 years back ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെന്ന് വെച്ചാൽ I was there. You were on the other side. Yes. അപ്പോൾ I felt അതാണ് ആദ്യത്തെ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Felt amazing. ആ 10 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ജേർണി ഉണ്ടല്ലോ. Felt so I could feel അവരെന്തോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. Very nice. That was very good. ഒന്നും കൂടെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് that was very helpful.
But how did you, on what criteria? 25 contestants എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it was really really tough for us. എല്ലാവരും നല്ലതായിരുന്നു. And especially I'm like bright future ഉള്ളവരാണ് for sure, and the confidence which they have showed today, I can't tell you. Hats off to the team, impresario, the grooming, other big round of applause. ആ ഒരു ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് അറിയാൻ പറ്റും. സോ താങ്ക് യു. Thank you so much. Thank you so much. So, do we have time to call Anisha as well? Because she's from a different field altogether. She's a woman entrepreneur, and there are so many contestants who are budding entrepreneurs, who are aspiring to be entrepreneurs. So, we would like to hear it from Anisha as well. Thank you so much, Shobha. And let's have Anisha Charin on stage now. Nalloru kayadiyodu koodi namukku ma'amine welcome cheyyam. A round of applause to all our fabulous judges over here. Again pretty soon. Like I was amazed by this personality at TiECon, because we did meet for TiECon as well, and I was amazed at how she put together such a fantastic event. It just happened last weekend, and here you are again for an entirely different pageant you as a judge. So how does that feel, and what do you think about the girls? How much of an entrepreneur did you see in them? First, let me say a big thank you to the impresario management for calling me. So when I was first called, my immediate response was, I don't know anything about fashion or beauty, and I've not done any of, not participate in any of these kind of competitions. But I had a very interesting conversation with Mr. Ram. So he said, this is not about beauty, or this is not about fashion. This is much more than that. It is much deeper than that. It is about, self-confidence. There are so many other qualities that are attached to that, and that is what convinced me, and I agreed to participate. I would like to just, give out a small message, okay? I totally believe in women empowerment, and I do believe that mothers have a bigger hand in that. So let me say that as a mother, and all the mothers sitting here, how you bring up your child, okay, the opportunities you give, where you make them feel equal to, to your son, that makes the difference. So it's always about, when we encourage entrepreneurship, okay, entrepreneurship, when you encourage it, it financially empowers the women, and when she is financially empowered, it dilutes patriarchy. And let me tell you, when you have an empowered woman in your home, it affects the entire family, and the entire family grows. And I would like to, congratulate all these contestants. They did an amazing job. They were brimming with confidence, self-confidence. And that is the number one ingredient, self-confidence. And you put that quality in your child, there's nothing better than that. It's not about beauty, it's not about color, it's not about your qualifications. It is about putting that one quality of self-confidence, and she will make the difference. So thank you, and God bless you. Thank you, ma'am. Thank you for the lovely message, because we were all talking about patriarchy and how to eliminate patriarchy. I think ma'am has just given us the right message, the solution about how to eliminate patriarchy, and thank you so much. That was very insightful. Do we have time to hear we it have some more from- time, yeah, a bit more time. Do we have the designer Sanjana ma'am over here? Sanjana ma'am just left to the backstage to look at the pretty girls. Oh, So okay. we're going to do one thing. അനൂപേനെ വിളിച്ചാലും ദീപക് ദേവിനെ വിളിച്ചാലും നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടാൻ ആവശ്യപ്പെടും അല്ലേ? അവിടെ ഓൾറെഡി ഡെലിഗേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അനൂപ് ജസ്റ്റ് കം ഫോർവേഡ്. ഹ്യൂജ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു അനൂപ് ശങ്കർ.
ശരിക്കും എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. PM മോദിക്ക് വേണ്ടി യു ഡിഡ്, മോദി സാറിന് വേണ്ടി യു ഡിഡ് സോങ്. we're all, you know, not everybody gets that kind of a privilege. We're extremely ഇരട്ട thrilled അക്ഷരങ്ങൾ to be ഈ here. കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇരട്ട അക്ഷരങ്ങൾ. കൂട്ടക്ഷരമല്ല, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ ആ ചോദ്യം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. We all enjoyed it. It did make the moment a little more lighter. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചോദിക്കായിരുന്നു, അടുത്തത് പറ. Anub, it's not the first occasion. We have shared stages on many occasions. Anub is a very brilliant artist, no need of any introduction. Worked with eminent talents. എന്താ പറയുക, ബച്ചൻ സാറും ഷാറുഖ് ഖാനും ഒക്കെ അനൂപിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് മെസ്മറൈസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. So a huge round of applause for this wonderful, talented musician. Thank you, Rajesh. It was such a wonderful evening. Thank you, Impresario, for inviting us to this, contest of beauty and brains. അതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്. And when we talk about the contest, it was not just about a beauty contest or the Miss Kerala title. We could see a wonderful woman from a lot of backgrounds. അതിൽ മെൽബണിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ട്, മലപ്പുറത്തിലെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ contest among such a wide spectrum of talents. And if I'm correct, I have witnessed many Miss Kerala titles hosted by Impresario, but today I felt something really special. ഇന്നിവിടെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു മത്സരാർത്ഥി പോലും ഒരു മീഡിയോക്കർ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക്. എവ്രിബഡി വാസ് സ്പോട്ട് ഓൺ ആൻഡ് ദേ വർ സോ ഇൻ്റലിജൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, ഐ എം നോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ ടോക്കിംഗ്, സോ ഐ വുഡ് ഡെഡിക്കേറ്റ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പോയം. ഞാനൊരു കവിത ആസ്വാദകനാണ്, സോ ഐ ഗോ ബൈ ദ ലിറിക്സ്. ദിസ് ഇസ് one of my most favorite poems ever written on womanhood. So as we are celebrating some wonderful women, so here is my tribute to all of them. നദിയേ നദിയേ കാതൽ നദിയേ നീയും പെൺതാനേ അടി നീയും പെൺതാനേ ஒன்றாயிரண்டா காரணம் 100 கேட்டா சொல்வேனே நீ கேட்டா சொல்வேனே தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா திரனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் തനന ദീം തനന ധിരന. ഇതിൽ വൈരമുത്തു സാർ എഴുതിയൊരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഉണ്ട്. ഐ അഗൈൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ടു ദ വണ്ടർഫുൾ വുമൺ. അതായത് ഒരുപക്ഷെ എത്ര തന്നെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലും യു കാൺ ബി ആസ് ഗ്രേറ്റ് ആസ് എ വുമൺ. അത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് വൈരമുത്തു ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ ഹി ഹസ് കൺവേഡ് ത്രൂ ദിസ് സോങ്. തായരുകേ സേയാകി തലൈവനിടം പായാകി സേയരുകേ തായാകും പെണ്ണേ. You are a mother in front of a child. You are a wife in front of a husband. You are a child in front of a mother. What a beautiful imagination it is. So, a tribute to the wonderful woman. Thank you so much. Whoever wins, it's a matter of luck. Innate divasam was, not favorable for others. So, wishing them all the best. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്രൗൺ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ആർക്കാണ് ക്രൗൺ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചാലോ? സോ വി ഗെറ്റ് ഇനഫ് ടൈം ടു ടാബുലേറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ്. Even we don't have the names with us, so we'll just go backstage and get the names for you. And in the meanwhile, we would like to call back on stage Vaishnav. Vaishnav has been giving us such amazing power-packed performances. Vaishnavine വിളിക്കണ്ട. ഇത് വൈഷ്ണവല്ല, നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ് is waiting over there. But we are getting almost ready with the subtitle winners and everything is ready. So we'll finish that. അപ്പം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് എല്ലാ ജഡ്ജസിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോൺ അനൗൺസ് ദ സബ്ടൈറ്റിൽ വിന്നേഴ്സ് റൈറ്റ് നൗ. ഐ റിക്വസ്റ്റ് all our fantastic judging panel to kindly come over to the dais. We are going to announce the subtitle winners and you will be handing away the subtitle winners from the person who is making 12th man
we will start with him as the first man. Ladies and gentlemen, Jitu Joseph sir, followed by Veena. We also have the Shobha and Deepak Dev, Anisha, Deva Thomas. Welcome, sir. Inaya and Manish as well. I would also like to call upon the main guy behind the team Impresario, Mr. Harish Babu, the CEO of Impresario, to kindly come forward and give away the token, our love, to our fantastic judging panel. Ladies and gentlemen, this is the man who has made it possible for so many girls over a period of 22 years to achieve their dreams. ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണിലും പല മേഖലകളിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകിയത് മിസ് കേരള തന്നെയാണ്. ആൻഡ് മിസ് കേരള എന്ന ഒരു പാജൻറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈയടി ഞാനായിട്ട് ചോദിച്ചു മേടിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന്. Because it is a dream for so many women, so many girls to get this kind of a platform, and he's making it possible. So special thanks for that. We'd also like to thank all our splendid judges. We can't thank you enough for the wonderful job that you're doing. And now we request all the contestants also to kindly come forward. We are going to announce the subtitle winners. I request all the judges to please step aside. We're going to call upon stage all our 25 contestants before we announce the subtitles of Miss Kerala 2021. That's right, ladies and gentlemen. Make some noise for the 25 finalists of Miss Kerala 2021. 25 ഫൈനലിസ്റ്റുകളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. We have around 9 subtitles to give away. 25 പേരിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സബ്ടൈറ്റിൽസ് ആണ് കരസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. But let's have all the gorgeous women on stage. Our 25 darling ladies, can we have you all on stage? Here they are, ladies and gentlemen. Well, now we would like to introduce the groomers. Sri Murli Menon, who is not here right now, but still I would like to mention his name. He was the personality trainer for the contestants on the various aspects. So a huge round of applause. We should like to give it to Mr. Murli Menon, a very renowned actor. So you must have seen him on the video, the grooming video, but we do have with us the fashion choreographer, actress, and the beauty pageant winner of Miss India Tourism. She's done an amazing job of
teaching the girls how to walk on the ramp, and she is, I think, created magic out of it. Can we please have on stage Miss Priyanka Shah? A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Priyanka Shah, the one woman behind making all these girls looking wonderful, fabulous on the stage. Give it up for. As you can see, the girls are themselves cheering so much for her because അവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് she has done a lot of work and effort. So thank you so much, Priyanka, for that. They love you, we love you. Now, straight ahead, we are gonna announce the subtitle winners. Shruti, which one? First one. I think we should start with the one subtitle that is common to all pageants, Miss Congeniality. Miss Congeniality is the subtitle that we're going to start with. And we please request Anup Shankar to step forward to give away this award. Miss Congeniality in the subtitle. ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. We already have the names with us. Miss Congeniality goes to Gagna Gopal. Ladies and gentlemen, Gagana Gopal, the winner of the subtitle Miss Congeniality at Miss Kerala 2021. Now, who's gonna back the Miss Beautiful Smile from Miss Kerala 2021? They've all been flaunting their very lovely smiles, and we'll see who's got the best smile, or at least as per the judges, who's got the best smile. To give away this award, can we please have Anisha Cherian stepping forward? Anisha ma'am, we request you to please do the honors and give away the award to Miss Beautiful Smile, and she is none other than Abhirami Nair. Abhirami Nair backs Miss Beautiful Smile. Well, from the beautiful smile, we are gonna take a ride to the beautiful hair, Miss Beautiful Hair. I would like to request Inia to do the honors. Inia, if you could please step forward to give the awards to the contestant who's got the most beautiful hair according to you and the rest of the judges. Any guesses? I think you can guess this one. Miss Beautiful Hair. Is that so? Well, the judges seem to think different. Miss Beautiful Hair is Noel John. Noel John, ladies and gentlemen. With her luscious curls, she's taking home the subtitle for Miss Beautiful Hair. Well, now next, Miss Beautiful Eyes. I will request Veena Nair to do the honors. Miss Beautiful Eyes ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന contestant is Durga Nataraj. Well, ladies and gentlemen, the next subtitle that we're looking at is Miss Beautiful Skin. And to give away this subtitle, we request Deepa Thomas to please step forward. Deepa, if you could please do the honors and give away the award to Miss Beautiful Skin.
Every girl dreams of a beautiful skin, but Miss Beautiful Skin of Impresario Miss Kerala 2021 is Nina Abraham. Congratulations to Nina Abraham on being the Miss Beautiful Skin. The next subtitle that we're looking at is Miss Talent. Of course, all of them are talented in their own ways, but only one person takes home the subtitle award. We request Deepak Dev to please step forward to give away the awards to Miss Talent. And Miss Talent, ladies and gentlemen, is Gauri Dev R. Nair. Thank you, sir. Well, the next subtitle is Miss Fitness. We all know about the importance of being fit. And Miss Fitness Award നൽകുന്നതിനായി we request Shobha ma'am to please step forward. The contestant who takes home the subtitle of Miss Fitness, well, she's taking home her second subtitle for the evening, is Nina Abraham. The final subtitle, the ninth subtitle that we're going to give away is Miss Photogenic. അപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായും we need a brilliant photographer. May I invite the fashion photographer Reggie Bhaskar on stage? Again, this contestant will be getting her second subtitle award this evening, and the contestant is Gauri Dev R. Nair. Well, yes, ladies and gentlemen, the moment that we've all been very, very eagerly waiting for is finally here. It is time for us to let you know who the judges' favorites are, or in other words, who will be taking home the crown, the most coveted crown. So we're going to take no more breaks. Live action loaded over here for the main title presentation. This is Impresario presents Miss Kerala 2021. Are you guys ready for it? I didn't hear it. How is it? That's the Josh. How is Are the you Josh? ready for it? Great. Before that, I would like to invite one very special guest over here. Well, I would like to call upon Miss Kerala 2020 title winner, Erin Louis John, to kindly come on to the dais, please. A huge round of applause to the former Miss Kerala. She is the former or the reigning Miss Kerala 2020. Anna Erin, can we please see you make the walk? Because Erin winner ആയിരുന്ന വർഷം it was digital. നമുക്ക് ആർക്കും Erinനെ സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. So let her do her walk of glory now. And she's one lucky person who has actually done the contest offline and online. Erin, it's so lovely to see you here again, and we are short of time, but if you may, we would like to hear a few words from you. You were here, you were standing just like these contestants, and now you're here ready to give away your crown to the next winner. How do you feel today?
Thank you for this opportunity. It's a completely different feeling, I must say. 2020 was a very unusual year because of the pandemic, but Impresario did an amazing job and conducted Miss Kerala 2020 without losing any of the glamour, any of the competition, any of the fun. And coming here today, seeing all these gorgeous, lovely girls, I'm really glad that I can come and be a part of this. Thank you. Thank you, Erin. We're so pleased to see you again on this stage. And I hope you had a fantastic year being the Queen of Kerala. How does it feel? It feels fantastic, right? Knowing that you're the most beautiful girl in Kerala. Okay, so I think we can go ahead to the 3 winners who will be taking your legacy forward. Yeah, before that, I would like to request the final fight to kindly step forward, the final 5. We request the top 5 to please step forward. Perfect, that's fine. Well, all is well that ends well. Impresario Miss Kerala 2021 second runner-up title. Are you game? We would like to request Mr. Hariharan, who is the Chief Operating Officer of Impresario co-founder, to please come forward to crown the second runner-up. And I would also like to request our dear music director, musician, Deepak Dev, to give away the sash and memento. Welcome, sir. ഇദ്ദേഹത്തിനും നല്ലൊരു കയ്യടി നൽകി ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. He is also someone who made sure that Miss Kerala happened every year. So thank you for that, sir. Well, Shruti, this is it. I know you have the paper, but I know the names. Perfect. So I am going to, if you will all allow me, I am going to go ahead and announce the name of the second runner-up of Miss Kerala 2021. How do you feel? A little excited yet nervous. Superb. That's the spirit. Don't do that. Very excited. Excited and happy. Super excited. Excited? Adalle? Oh, she feels numb. Okay, to change. A huge round of applause. നല്ല കൈയടി കൊടുക്കുക. കാരണം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവസരം കിട്ടില്ല. അവർ വേറെ ലെവലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Okay? So here we go, ladies and gentlemen. Without much ado, we will be announcing the name of the second runner-up of Miss Kerala 2021. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സുന്ദരി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഈ ആഘോഷവേളയിൽ സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പായി എത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Gagana Gopal. Gagana Gopal backs the second runner-up title for Impresario presents Miss Kerala 2021. Here you go, Gagana. The second runner-up of Impresario Miss Kerala 2021. Congratulations to Gagana Gopal. Apart from being Miss Congeniality, she's also taking home the crown for the second runner-up. It's a fantastic evening for you, darling. We're so happy for you. So 3 fabulous titles. Gagana Gopal, how do you find being here with all these 3 superb titles? I have no words. Like, I'm so excited. This was so unexpected. And just thank you, thank you all. And I'm honestly so excited. I don't know what to say. Thank you, Gagana, for taking part in the contest. Beautiful. We're so happy that you're here and you're wearing the crown. All right, so let's see who will join Gagana Gopal to take a step forward, and let's fix that nice and tight on you. She's still getting used to the weight of the crown. Well, we're just moving ahead. Now we're going to have the first runner-up, right? Yes. First? Yes. Correct? First runner-up. Lock? Correct. Correct.
So are you ready for the first runner-up for Miss Kerala 2021 Impresarios? I would request Anup Shankar to come forward and crown, and Anisha Cherian to kindly give away the sash and memento. But for that, we need to know who the first runner-up is, right? Anup sir and Anisha ma'am is ready to give the sash and the memento. പക്ഷെ ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത്? If you could do the honors, Rajesh. I always go with the public. Okay, second, this is the final call for the first runner-up. Any takers for the... Come on, Spirit. Guess ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. First runner-up ആരായിരിക്കും? You can call out the name of your favorite contestant. We're just moments away from knowing if it is true or not. But anyways. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരുടെയും വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. Okay, for a തന്നെയാണ്. change, Shruti, for a change, her surname is, this is different. Her surname is Liffey, Livia Lissy. Livia Liffey, first runner-up. Livia Liffey, ladies and gentlemen, the first runner-up of Impresario Miss Kerala 2021. Yeah. The first runner-up. Ladies and gentlemen, Miss Kerala 2021, the first runner-up, Livia. Livia Liffey. Livia is living her dream right now, I guess, with two fabulous sash and one beautiful memento. She's ready to say, like, I think she's been preparing all her that winning kind of a speech, so she will have something, right? Thank you all. Thanks a lot. This really means so much, and this is actually dedicated to my mom. And thanks, Mom. Moms are always the best, so that's it. So are we done with Miss Kerala? That's it? That's it? End of the show? Done? No? No, right? You can go, we will stay, because this is what we So they came come here forward. for. Come. Really? This is gonna be very nice. Now how many people are there? Oh, that's so sad. No, the tensions. We need to finish it fast. Come on. Yeah. So who is the winner? Let's see who's going to give away the crown and the sash, please. Okay, to do the honors for the crown, for the winner, I would like to call upon Mr. Harish Babu, the Chief Executive Officer, Impresario. I would also like to call upon our Ace Director, Malayalam Cinema, Indian Cinema, Sri Jithu Joseph, and the Miss Kerala 2020 title winner, Erin Louis John, to crown. This is the moment you have been waiting. The time, the night is absolutely young. So are we. We are ready. I know the name. Where are the three? The three you can just, yeah. If you can just Yeah. stand to the center. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. Okay? Ready അല്ലേ? All right, ladies and gentlemen, this is the moment that we've all been waiting for. See, all the cameras, all the flashes, all the online medias, all the tripods, everything is ready. So who is gonna back Miss Kerala 2021? Any takers from this We'll side? take one guest from here and one guest from there. Perfect. One option here. We are cutting it straight. Gopika Suresh, okay. They're saying for Gopika Suresh, this side. Durga. Okay. And my favorite ഇനി people over ഒരാളും കൂടെ here, ബാക്കിയുള്ളൂ. all the ആളുടെ പേര് media. കൂടെ പറഞ്ഞോ. Yes, we should definitely ask her. Our Gopika, dearest media. okay. Camera, I know the camera is weakness for you. Okay, ക്യാമറയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. Okay, very nice. Siva So, got yes. it. Thank you, Jithu sir, and all the judges for this wonderful judgment. ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ. So with your permission, with So we're going everyone's to do it permission. together, all right? At the count of 3, we're going to announce the name together. On the count of 3, together. Yeah, and I hope you're going to say the same name. And I love you all. Okay. Ready? Here we go. On a count of 1, 2, 3. Gopika Suresh! Gopika Suresh is Ladies and gentlemen, the winner of Miss Kerala 2021, Gopika
Gopika Suresh, we request you to do your Walk of Fame. A moment so special, so beautiful. In a moment, my wish comes true. We request Miss Kerala 2020 Erin to crowning. crown Gopika Suresh. Gopika Suresh is Impresario's Miss Kerala 2021, ladies and gentlemen. A We huge request hit. Jitu sir to please give her the sash or wear the sash, the winner's sash on Gopika. Absolutely stunning. This is absolutely magic over here. And Hari sir to give the memento to the winner of Miss Kerala 2021, Gopika Suresh. A moment so special, so beautiful. If you could help her with the crown. I think we should hear it from her, right? Yeah, let's let them walk. The first walk together. The winners. The Here we winning go. beauties of Miss Kerala 2021, ladies and gentlemen, the winner and the runner-ups of Impresario Miss Kerala 2021. Come on, ladies and gentlemen, make some noise. ഇനി കുറച്ച് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊക്കെ ആയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. All right, so we would like to hear it from the Queen of Kerala from this moment. You are the reigning queen. We would love to hear it from you, darling. If you're ready, you can take a deep breath. I know you're all jittery and shivery right now. Oh my God, I'm surprised if you will be able to say 3 words. So Gopika, the thing is like, I mean, time actually matters. The 2 minutes before was different. Now it's different. It's always like that. Yes. And for everyone, it is like that. Things are going to change. You are absolutely here on this wonderful flow. So from you, from the Miss Kerala title winner, എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഈ ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പീച്ച്? അത് പറയണ്ട കേട്ടോ, ആ സ്പീച്ച് പറയണ്ട. Just tell us honestly how you feel right now. So very honestly, I did not plan that speech because I wasn't prepared for this. Like you guys mentioned, extremely overwhelming. I just want to thank a lot of people. I can't seem to find my parents here, but they've traveled all the way from Bangalore with my brother, with a lot of relatives along with them. Oh my God, that's my mom. Yeah. A round of applause to those wonderful parents out there. That's the spirit. That's why people like Gopika are here. Thank you for that. And this is so exciting because the three of us have been very good friends throughout this pageant. So it's so exciting to, share the stage along with this prize with them. And to all my fellow contestants as well, it was just such an enriching experience. And thanks to Hari sir and Impresario Events and everybody who's, encouraged me and motivated me, especially Priyanka ma'am and Kavita ma'am too. I love you guys so much and I'm looking forward to one great year. പിന്നെ നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന? ഒരു സെക്കൻഡ്. നല്ല ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അത്യാവശ്യം ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ലക്കിലി ഐ ഗോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഐ ലൈക്ഡ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ടു ഓൾ ദ ജഡ്ജസ് ആസ് വെൽ. ഇത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇതുവരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമെന്ന്. കോയിൻസിഡൻ്റ്ലി ഞാനൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചുമ്മാ നോക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു. ബട്ട് താങ്ക്
you so much, എല്ലാവരോടും, and of course God as well. Thank you. All the girls as well. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി ഓർമ്മയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിക്കും, നാളെ ആകുമ്പോൾ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടോ? ഡൺ? ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. Thank you. Thanks to everybody. So that thank you completes it. Like a huge round of applause for Gopika Suresh for winning, for bagging this wonderful title of Miss Kerala 2021. That's it. Absolutely an honor to everyone over here, the judges, the team impresario behind it. Like to congratulate everyone behind the team from. And we would in fact like to call team impresario on stage because 22 വർഷമായിട്ട് അവർ ഈ പാജന്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ അവരെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും വിളിച്ചില്ലല്ലേ? ആ തെറ്റിപ്പോ തിരുത്തണം. We're going to call our dearest impresario team on stage. Yes, we would like to call Vipin Chetan on stage. Can we please have Aslam, Vipin? Hiba, Diya, Rashmi, Vishnu, wherever you are with the microphones and the walkie-talkies, kindly join. Please. We have Aslam, we have Diya, and most importantly, we would like to call Ram sir on stage as well. റാം സാർ ഇങ്ങനെ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പേരെടുത്ത് നിർബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എവിടെ റാം സർ? എവിടെ റാം സർ? This is his final call for the grand picture. Please join. We want your picture this time. Okay, we would like to thank each and everyone, all these wonderful people out here, everyone. ഇവരൊക്കെ ആ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻസിൽ പോയി അനങ്ങാതെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹ്യൂജ് റൗണ്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദ വണ്ടർഫുൾ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട്. നന്ദി നിങ്ങളോടാണ് പറയേണ്ടത്. കാരണം ഇവർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കും കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു പ്രചോദനം, എൻകറേജ്മെന്റ്, സപ്പോർട്ട് was immense. And I would like to thank all the people who have come from the media side today because you were all amazing. You were all here to capture this beautiful moments. അല്ലേ? ഏറ്റവും നല്ല മൊമെന്റ്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സിലൂടെയും പ്രിന്റിലും വിഷ്വലിലും കൂടെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി, 1000 നന്ദി. So that's all. Here we conclude Miss Kerala 2021. A huge round of applause, a love from the bottom of all of our heart. Judges, contestants, and for the time being, this wonderful lady who is co-hosting with me is Shruti Gupta. And this wonderful person is Rajesh. As you all know, you've done an amazing job too. നമ്മളെ തന്നെ congratulate ചെയ്യാണല്ലേ? നന്നായി. Okay, and also you heard what the winner said. ചുമ്മാ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ മടിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമാവട്ടെ. അടുത്ത മിസ് കേരള എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. 22 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. So let this be a huge inspiration and motivation for all the young girls out there who are striving to get their voices heard, who are striving to get a platform. Miss Kerala is definitely that platform that you're looking for. So the final one, we'll take a group picture together or a grand mega selfie together and we'll call it a night. Everyone just join together. Cameras, please, whose camera has got that kind of a mode where we can cover everyone? രാജേഷിന് സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ ഇത്? ഇല്ല, your hand is long. ഇല്ല വേണ്ട, വേഗം എടുക്കുന്നേ. No, I will photo bomb your selfie. എടുത്തോ. എല്ലാരെയും കിട്ടണുണ്ടോ? യെസ്. രാജേഷ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും മിക്കവാറും. പോട്ടെ ഓക്കെ. Miss Kerala 2021 for you, ladies and gentlemen. The grand finale is come to an end. We're so thankful to everybody. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. We would like to call the judges forward, please. മോശമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. സൈഡ് ആവും.
താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ഓൾ ദ ജഡ്ജസ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ നന്ദി പറയാണ്. And the winners kindly We stay here request for the a photo winners shoot. to please stay back on stage for the picture that all the medias will be putting forward. And if any of the medias are planning to do a quick bite and all, we can do it right now with the winners. If you want a bite of the winners, ചെറിയൊരു മിനി ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള സ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. Music, Can we please music on the request just for on the the- music to be switched off? We are going to take a couple of interviews on the stage. Thank you so much for cooperating. വിനേഴ്സിന്റെ പേരൻസിനെ കൂടെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പ്ലീസ് ബി ഹിയർ റെഡി ടു ടേക്ക് പിക്ചേഴ്സ്. ഗോപിക ആൻഡ് ലിവ്യ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗഗന, 3 പേരുടെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ ക്യാമറ